Sai Rama, thank you all so much for joining us today on the auspicious occasion of Ladies' Day and as well as Swami's birthday virtual satsang. We'll be following the program I sent in the email, and just a gentle reminder to please be on mute throughout the session. We'll be starting off with 3 ohms. Oh. 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 Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Om Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyestarajam Brahmanam Brahmanaspata Adat Shunvannoti Sida Sadhanam Prano Devi Saraswati Vaje Virvajanivati Dhinama Vitrayavatu Ganeshaya Namaha Saraswatye Namaha Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Sai Rama, now we'll be having the SSSC presentation done by our education coordinator Satya. Sai Ram, Satya. Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram. Everyone. Can you see my slides? Yes, we sure can. Sai Ram, everyone. For the Swami's birthday and also for the Ladies' Day, the kids did a small offering to Swami by creating birthday cards. So here are some of the birthday cards. In this card, we printed it that we are actually using all the Swami's 5 human values as each of the ingredients and making the several layers of the cake. So truth, love, respect, human kindness, right action, and dharma. Here are the beautiful cakes that they made for Swami. Thank you all for looking at Swami's, the pictures that they made for Swami. Thank you so much. Over to you, Karthik. Sai Ram, wow, those were all very beautiful cards. Thank you so much, Satya. Thank you, Karthik. Thanks to the kids, they made a beautiful, beautiful card for Swami. It was awesome. Yes, looks so awesome. They did a good job in your guidance, Satya. Thank you once again. Thank you. Sai Ram. Next, we'll be moving on to the experience sharing by Dr. K.V. Krishnakumari. Now I'll hand it over to Lakshmi Taraga to give a brief introduction on her. Sai Rama, everyone. Happy Ladies' Day to all of us. So today we have 2 special guest speakers. So first one, Miss Dr. K.V. Krishnakumari. She is a doctor by profession, a writer by temperament, a devotee by conviction, and dedicated counselor with a humanistic approach. Affectionately addressed as Krishnakka. Everyone calls her Krishnakka. In Telugu, Akka means sister, big sister, Krishna Akka. She advises an ever-expanding number of people who seek solution to their personal, medical, psychological, and family problems, both in person and through her replies to issues raised in popular magazines. In short, Krishnakka has become a popular household name. Her father, late Dr. K.V. Jagannatha Rao, also a medical doctor, had a very humanistic approach. Her mother, Srimati Satyavati, hails from a traditional family of ardent Krishna devotees. And her family ancestry can be traced back to the famous devotee poet, Sri Tenali Ramakrishna Kavi. Her grandfather, late Sri Bandapudi Venkata Krishna Rao Garu, was the first disciple of the great saint poet Sri Tyagaraja Swami.
Thus, she has inherited devotion for Lord Krishna, along with considerable confidence and expertise in the fields of literature, music, dance, painting, and other fine arts. She is a popular writer and has written many novels and short stories. She has broadcast many lectures besides teleplays on many medical, family, and social problems. She has been honored several times at public functions as an eminent doctor, popular writer, inspired, humanist, and active social worker. She has received many national and international awards. The present work titled Bhadra Kalyanam is the result of divine inspiration provided by Bhagavan Sri Satya Sai Baba and is offered as a humble token of gratitude at his lotus feet on the auspicious occasion of Swami's 80th birthday. She considers this work as reflecting her sincere devotion, spiritual discipline, and dedication to service. Today, we are so fortunate to have Krishnaka as our special guest to share her experiences on this auspicious occasion of Ladies' Day, November 19, 2022. Now I would like to virtually hand out the mic to Krishnaka, and we all, actually she is going to share her experiences in her mother tongue, as usually Swami also talks in the same language, Telugu. And after that, I think once it is done, I think Papu Shastri uncle, so he is going to translate her speech, whatever she has shared, more like a summary of it, he is going to share. People who understand Telugu will enjoy. It's more like heart to heart. And also, I think many of us will definitely understand. It's language of heart, right? It's like religion of love kind of thing. So you might understand her in whatever she shares. Definitely we will understand. But at the same time, Shastri uncle has graciously agreed to translate her experiences into English. So let us all enjoy her bliss. So I would like to virtually hand over the mic to Dr. K.V. Krishna Kumari, Krishnaka. Sai Rama Atta. సర్వదేవతాతీత స్వరూపులు, సర్వాంతర్యామి, సర్వసాక్షి, బంగారు తండ్రి స్వామి దివ్య పాద పద్మములకు, భద్రా స్వరూపులైన మీ అందరికీ 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 నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలను అందజేసుకుంటున్నాను. ఈ రోజు నిజంగా పర్వదినం. ఎందుకంటే స్వామి తిథుల ప్రకారం పుట్టిన రోజు. ఆ రోజుని పురస్కరించుకొని స్వామి దినోత్సవం రాబోతోంది కాబట్టి ఆ రోజుని పురస్కరించుకుని మహిళా దినోత్సవాన్ని అది కొద్ది మాటలు మీతో పంచుకునే ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మీతో ఈ కొద్ది మాటలైనా మాట్లాడే అవకాశాన్ని, అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించిన మా లక్ష్మి రామచంద్రరావు గారికి నా హృదయపూర్వక అంటే నమస్సులు అంటే వాడు ఒప్పుకోరు, అభినందనలు, ఆశీస్సులను అందజేస్తున్నాను. ముందర స్వామి జన్మించిన అంటే తిథుల ప్రకారం జన్మించిన రోజు స్వామి అంటే మామూలుగా భగవంతుడికి జన్మించడం అంటూ ఉండదు. భగవంతుడు సర్వసాక్షి, సర్వాంతర్యామి. అసలు భగవంతుడు జన్మించటం ఏమిటి? భగవంతుడు లేకపోతే కదా. అయినా మన కోసం స్వామి జన్మించిన ఒక లీలగా మనందరినీ ఆనందపరచడానికి ఒక స్వామి మాటల్లోనే చెప్పాలంటే స్వామి ఏం చెప్పారంటే, ప్రాచీన భారతీయ స్త్రీలు ప్రతి పౌర్ణమి నాడు సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించేవారు. అదేవిధంగా ఈ శరీరానికి తల్లైన ఈశ్వరమ్మ కూడా పక్కింటి సుబ్బమ్మతో చేరి ప్రతి పౌర్ణమి నాడు సత్యనారాయణ పూజ చేస్తూ సత్యనారాయణ వ్రత కథని వింటూ వచ్చింది. ఒకనాడు సుబ్బమ్మ ఇంట్లో వ్రతం పూర్తయ్యేసరికి చాలా ఆలస్యమైంది. అంతవరకు ఈశ్వరమ్మ భోంచేయలేదు. అదేంటి ఇంతసేపు అయింది ఇంకా భోంచేయకపోవటం ఏంటంటే, అప్పుడు ఈశ్వరమ్మ పర్వాలేదు భగవంతుడి సన్నిధిలో ఉన్నాను కదా అని తిననని పట్టుబట్టింది. మొత్తానికి సత్యనారాయణ వ్రతం పూర్తయిందనమాట. అయిన తర్వాత ఆ ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత ఆవిడ గర్భం దాల్చడం జరిగింది అనమాట. అంటే అప్పుడు గర్భం దాల్చిన తర్వాత 7వ నెలలో అనుకుంటా
ప్రసవంకు పూర్వం ఒక విశిష్టమైన సంఘటన జరిగింది. అంటే అప్పుడు సుబ్బమ్మ గారు అన్నారు, ఈశ్వరమ్మ, నువ్వు సత్యనారాయణ ప్రసాదం తిన్న తర్వాత నీకు గర్భం వచ్చింది కాబట్టి పుట్టబోయే ఆయనకి సత్యనారాయణ అని పేరు పెడదాం, సరేనా అంది. అంటే సుబ్బమ్మ గారు నవ్వేసి ఊరుకున్నారు. ప్రసవానికి పూర్వం ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది. అదేంటంటే, ఒక 4 ఇళ్ల మధ్యలో ఒక బావి ఉండేది. ఒకనాడు ఈశ్వరమ్మ బావి నుంచి నీరు తీసుకుంటూ ఉండగా ఆకాశంలో పెద్ద మెరుపు మెరిసి గాలి వీచి ఒక దివ్యమైన తేజపుంజం ఈశ్వరమ్మ గర్భంలో ప్రవేశించడం జరిగింది. అది సుబ్బమ్మ కళ్ళారా చూసి ఆనందంతో ఈశ్వరమ్మతో చెప్పింది, అది నిజంగా నీకు పుట్టబోయేవాడు మామూలు వ్యక్తి కాదు, ఒక దైవం పుడతాడని నాకు అనిపిస్తుంది ఈశ్వరమ్మ అని. అది పుట్టిన తర్వాత మామూలుగా పసిపిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఏడుస్తారు కదా, కానీ ఈ పసిబాబు ఏడవలేదు. అట్లాగే నిస్తేజంగా ఉంటే అందరు అన్నారు, అదేంటి ఏడవటం లేదేంటి మా అబ్బాయి, అసలు ఉందా, ప్రాణం ఉందా లేదా అంటే ఈశ్వరమ్మ గారికి భయం వేసి ఇట్లా గిల్లేసరికి, ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తారు కదా, పక్కపక్క నవ్వటం మొదలు పెట్టాడు ఆ చిన్న బాలుడు. అందరూ నిశ్చేష్టులు అయిపోయారు. ఎందుకంటే స్వామి మామూలు బాలుడు కాదు కదా, సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు. అందుకని స్వామి పుట్టుకను గురించి ఈ కొద్ది మాటలైనా మీతో మాట్లాడటం జరిగింది. తర్వాత స్వామి బర్త్డే సందర్భంగా అందరూ స్వామికి హ్యాపీ బర్త్డే స్వామి, హ్యాపీ బర్త్డే స్వామి, హ్యాపీ బర్త్డే స్వామి అంటూ హడావుడి చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు స్వామి అంటారు, ప్రేమ స్వరూపులారా, ఇది ఈ దేహం యొక్క పుట్టినరోజే కానీ నాకు పుట్టినరోజు లేదు. నేడు స్వామి మీకు అందించే సందేశం ఏమిటంటే, స్వామే మీరు, మీరే స్వామి. స్వామి మీకంటే ప్రత్యేకంగా లేడు. మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఎవరు ఆహ్వానించారు? స్వామి పైన ఉన్న ప్రేమ చేతే మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు. మీకు నాకు మధ్య గల ప్రేమ చేతనే ఇన్ని వేల మంది ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. నేను ఎవరు నన్ను హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తారో వారి సొత్తుని, వారి సొంతాన్ని నేను. నాకు కావాల్సింది ప్రేమ ఒక్కటే. కనుక ప్రేమ చేత జీవితాన్ని గడపండి. ప్రేమలో మీ జీవితాన్ని విలీనం చేయండి. ఇదే మీరు స్వామికి ఇవ్వవలసిన కానుక భావించండి. మరొక మాట, మీరు ఎవరిని ద్వేషించకండి. ఎవరిని ద్వేషించినా కూడా దైవాన్ని ద్వేషించిన వారే అవుతారు. మంచి గాని చెడ్డ గాని మీ సర్వస్వమును భగవానుడికి అర్పించండి అంటారు స్వామి. స్వామి నిజానికి భగవంతుడికి జన్మదినోత్సవాలు ఏంటి, కానీ స్వామి అంటారు, బంగారు, మీ ఎదురుగుండా ఎవరైనా కనిపిస్తే మీకు వాళ్ళలో లోపాలు వెతకటం అలవాటు అయిపోయింది. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎదుటి వారిలో ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా కూడా వారిలో మంచితనాన్ని ఒక మైక్రోస్కోప్ తో చూడండి. చూస్తే వాళ్ళలో చెడు గుణాలు ఏమీ మీకు కనిపించవు. అది వాళ్ళలోని మంచే మీకు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళలోని పవిత్రత మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మీలో ఎంతో మీరు మంచి ఉంది అనుకుంటారు, కానీ మీలో ఉన్న చెడు గుణాలని ఒక్కసారి దాన్ని విశ్లేషించి దాన్నే భూతద్దంతో చూడండి. చూస్తే మీలో ఉన్న దుర్గుణాలన్నీ మీకు కనిపించి మీకు ప్రక్షాళన అయిపోతుంది. అందుకని ఎవరినైనా సరే అందరూ భగవత్ స్వరూపులే కాబట్టి ఎవరిని ద్వేషించద్దు. అందరిలోనూ మంచిని చూడండి, మంచిని మాత్రమే చూడండి అని అది స్వామి చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత స్వామి ఒక భగవత్ స్వరూపుల్లో విశిష్టమైన స్వరూపం స్వామిది. స్వామి ధన్వంతరి స్వరూపుడు. స్వామి అంటారు, ఏకం ఏవ అద్వితీయం బ్రహ్మ. ఎక్కడ చూసినా ఒక్కడే ఉన్నాడు. రాముడు వేరు, కృష్ణుడు వేరు, శివుడు వేరు కాదు. అలా భావించడం అజ్ఞానం. రూపనామాలు వేరైనా దైవం ఒక్కడే. ఏకత్వాన్ని విశ్వసించి దైవాన్ని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించండి. ఎక్కడైనా సరే వెంటనే సాక్షాత్కరిస్తారు. ఈ సత్య ప్రేమ తత్వాన్ని ప్రబోధించే నిమిత్తం సత్యసాయి అవతరించాడు. దైవం సర్వత్రా ఉన్నాడు నిరూపించే నిమిత్తమే నేను వచ్చాను. అంతేకాదు నా ప్రేమను సర్వలకు పంచే నిమిత్తమే వచ్చాను. అయితే మీ హృదయం అనే పాత్ర ఎంతనో అంతే చిక్కుతుంది. శరీర బంధనాల నుంచి మీరు విముక్తులై అంతరంగంలో ఉన్న భగవంతుని పైన మీరు ఆసక్తిని పెంచుకోండి. తోటి మానవుల్ని ప్రేమించి వారి బాధలలో భాగం వహించి వారికి సేవలు అందించినప్పుడే స్వామికి మీరు నిజమైన జన్మదిన కానుకను అందించినట్టు అవుతుంది అంటారు స్వామి. పుణ్య కార్యాచరణ వల్ల అందువల్లే ఆరోగ్య పరిరక్షణ జరుగుతుంది.
పాపభూయిష్టమైన ఆలోచన విధానాలే అనారోగ్య రూపంలో బాధిస్తూ ఉంటాయి. త్యాగపూరితమైన సత్కర్మాచరణలే పరమ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. మీ యొక్క ప్రాణం సక్రమంగా కాపాడుకోవాలంటే ఈర్ష, అసూయ, ద్వేషం, పగ, ప్రతీకారం అన్ని 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 కూడా దూరం చేసుకోవాలని స్వామి ఎప్పుడు 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 చెప్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా చెప్తూనే ఉంటారు. స్వామి అందరూ స్వామి చెప్పేది వింటూనే ఉంటారు, కానీ ఎంతమంది ఆచరిస్తున్నారు? స్వామి పసిపిల్లలకి చెప్పినట్టు ఆరోగ్య రహస్యాలను చెప్తుంటే అందరూ తలూపుతూ కూర్చుంటారు, కానీ అంతే వింటం వరకే, ఒక్కళ్ళు ఆచరించటం లేదు. ప్రేమని పెంచుకునే బదులు పగని పెంచుకుంటున్నారు, ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటున్నారు, అసూయని పెంచుకుంటున్నారు, కానీ అది ఆరోగ్య సూత్రాలను అస్సలు పాటించటం లేదు. దీనివల్ల మానసికంగా అది అల్పత్వాన్ని ఆహ్వానించుకుని శారీరకంగా మరి అనేక అనారోగ్య చిహ్నాల్ని ఆహ్వానించుకుని అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. ఒక్కళ్ళు కూడా తన శరీరాన్ని కూడా, శరీరం ఎవరిది? ఒక దేవాలయం. ఆ దేవాలయంలో ఉండేది ఎవరు? భగవంతుడు. ఆ అంతర్యామి హృదయంలో, అంతర్యామి నా హృదయంలో ఉన్నాడని చెప్పుకోవటం కాదు. అంతర్యామి ఉన్నాడంటే అర్థం మనం మానసికంగా, శారీరకంగా పవిత్రంగా ఉండాలి, నిష్కల్మషంగా ఉండాలి, నిష్కామంగా ఉండాలి. అట్లా ఉండగలిగినప్పుడే భగవంతుడు మనలో ఉండి మన సర్వ విధాలా కాపాడుతూ ఉంటారు. కానీ అట్లా ఉండకుండా స్వామి చెప్పిన పాటించకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటే మన అనారోగ్య పాలైతే అయి స్వామి స్వామి స్వామిని మమ్మల్ని కాపాడండి స్వామి, కాపాడండి స్వామి అని స్వామి పాదాలని పట్టుకుంటే కోటి తల్లుల ప్రేమ గల బంగారు తండ్రి అలాగే చూస్తూ మనం రుగ్మతలన్నీ తీసేసుకుంటున్నారు. నిజానికి అందరూ అనుకుంటారు భగవంతుడు తీసేసుకోవటం ఏంటి, భగవంతుడు అనుభవించటం ఏంటి, ఏమీ కాదు స్వామికి, భగవంతుడికి ఏమీ కాదు అనుకుంటారు. కానీ శరీరావతారంతో వచ్చినప్పుడు స్వామి మన ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో మనం కూడా స్వామిని అంతగా అంతగా ప్రేమించాలి. స్వామి మన దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా కూడా మన బాధలన్నీ స్వామి అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు. దానికి నేనే తాకాను. అవన్నీ నేను ముందు చెప్తాను. ముందు స్వామి చెప్తారు, భక్తి ఎంతో మధురమైనది. అది అసూయ ఇత్యాదులు ఉండకూడదని స్వామి చెప్పారు కదా. అందుకని భక్తిని, నిష్కామమైన భక్తిని, నిష్కల్మషమైన భక్తిని హృదయంలో ఉంచుకుని భగవంతునే ధ్యానిస్తూ మన భగవద్ధ్యానమే ఊపిరిగా, భగవంతుని స్మరణే ఊపిరిగా అనుకుని అది నిర్మలమైన మనసుతో స్వామిని ధ్యానించినట్టయితే స్వామి వెంట జంట మనలోనే ఉంటారు స్వామి. అందుకు ఎన్నో 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 నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ అంటే ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే సముద్రం ముందు కూర్చుని ఒక చిన్న స్పూన్ ఇచ్చి సముద్రంలో నీరు తోవడం అన్నట్టుగా ఉంది, కానీ తప్పటం లేదు. స్వామి అందరికంటే కూడా అది మహిళా దినోత్సవ సందర్భంలో కూడా మాట్లాడవలసిందిగా అడిగారు కాబట్టి అది కూడా తప్పనిసరిగా మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత నాకుంది కాబట్టి అది కొద్దిసేపు మాట్లాడతాను. గృహ సామ్రాజ్యంలో అంటే స్వామి చెప్పింది భాగస్వాములైన స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరికి పాత్రలు ఎలా ఉండాలో, ఎలా ఉండినట్టయితే ఆ గృహం స్వర్గతుల్యం అవుతుందో ముందుగా ప్రతివారు తెలుసుకోవాలి. గృహం బాగుంటేనే సమాజం బాగుంటుంది, సమాజం బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది. వివాహం అనేది పవిత్రమైన క్రతువు. వేరు కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన స్త్రీ పురుషులు భిన్న భిన్న ప్రకృతిని కలిగి ఉన్న వివాహం అనే బంధంతో ఒకటి చేయబడతారు. జీవితం అనే చక్రమును సజావంగా నడపడానికి ఓర్పుతో ఉండినప్పుడే సమర్థవంతంగా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారనమాట. అందుకని ప్రతి వారు కూడా ఈర్ష, అసూయ, ద్వేషం లేకుండా సమభావంతో హాయిగా ప్రశాంతంగా అన్యోన్యంగా ఉంటూ ఇది ఆత్మ పరమాత్మ తత్వంతో ఇది ఏకత్వంతో ఇద్దరు కలిసిమెలిసి ఉన్నప్పుడే పిల్లలు కూడా వృద్ధిలోకి వస్తారు, పిల్లలు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో ఇది సాంప్రదాయం అంత ఎవ్వరూ పాటించటం లేదు. పూజలు, వ్రతాలు అవన్నీ పక్కన పెడితే అవన్నీ ఎందుకు అంటారు, కానీ మన మనసు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండటానికి అది కూడా అవసరం. భార్యాభర్తల వాళ్ళ ప్రవర్తనని బట్టి పిల్లల ప్రవర్తన కూడా ఉంటుంది. అందుకే స్వామి బంగారు తండ్రి నన్ను భద్రా కళ్యాణం రాయమని ఆదేశించడం జరిగింది. భద్రా కళ్యాణ పరంగా నేను కొద్ది మాటలు చెప్తాను. ఎందుకంటే మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా స్వామి చాలా మందికి భార్యాభర్తల అనుబంధాన్ని గురించి చెప్తూ భద్రా కళ్యాణం గురించి కూడా
ప్రస్తావించడం జరిగిందని నేను విన్నాను అనమాట. ఇవన్నీ చెప్పే ముందు స్వామితోటి నా అనుబంధం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది, కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. అది కూడా చాలా ఉన్నాయి కానీ కొన్ని మాత్రమే పంచుకుంటాను ఈరోజు. అది 1963 సంవత్సరంలో నేను కాకినాడ రంగరాయ మెడికల్ కాలేజీలో అది మెడిసిన్ చదువుతున్న రోజుల్లో అది అట్లాగా ఆ మన్నాడు నాకు పరీక్ష ఉంది. ఇట్లా చదువుకుంటూ కూర్చున్నాను అనమాట. మొదల నుంచి కూడా ఇంట్లో శ్రీకృష్ణ భక్తులు అందరూ, మా తాతగారికి శ్రీకృష్ణ భక్తులు, అమ్మ శ్రీకృష్ణ భక్తురాలు, ఇంట్లో నిత్యాగ్నిహోత్రం. మా తాతగారు గుండెల మీద అదే ఆయన చెప్పిన భగవద్గీత వింటూ పెరిగాను అనమాట. కృష్ణుడు తప్ప నాకు ఇంకో దైవం లేడు. శ్రీకృష్ణ భక్తి నాలో జీర్ణించకపోవటం వల్ల అట్లాగే చదువుతూ నేను ఎనాటమీ ఎగ్జామ్ ఉంది చదువుతూ కూర్చుంటే సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి భగవద్గీత చెప్తున్నట్టుగా అట్లాగా గాలిలో ఇట్లా వచ్చి నా చెవులు తాకి నిశ్చేష్టురాలయ్యాను. అదేంటి, ఇది కళా నిజమా, అది శ్రీకృష్ణుడి స్వరమా, శ్రీకృష్ణుడి ఆదేశమా అని అట్లాగే పుస్తకం పట్టుకుని ఎదురుగుండా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హాస్టల్ ఉంది, మా మెడికల్ కాలేజ్ ఎదురుగుండా వెళ్ళాను. వెళితే అక్కడ మా జనం కాదు, మా భక్తులు అంతా నిండిపోయి ఉండి అట్లాగే చూస్తుంటే నేను అట్లా చూశాను. నాకు చాలా చాలా చిన్న వయసు నాది. ముందరే మెడికల్ కాలేజీలో జాయిన్ అవటం జరిగింది. ఒక్కసారి చూసి నిశ్చేష్టురాలయ్యాను. వేదిక పైన ఒక గోల్డ్ స్పాట్ లాగా ఆకారం లాగా స్వామి నిలబడి ఉన్నారు. కానీ స్వామి సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవాను లాగా నాకు కనిపిస్తుంటే నిశ్చేష్టురాలనే అట్లాగే బంగారు తండ్రిని చూస్తూ ఉండిపోయాను. అది స్వామి చెప్పిన భగవద్గీత తాలూకు ప్రవచనాలు వింటూ ఉండిపోయాను. ఇట్లా దాదాపు కొన్ని రోజులు, దాదాపు 10 రోజులు ఏంటో నేను చెప్పలేను. ప్రతిరోజు వెళ్ళి వినేదాన్ని, అలవాటు అయిపోయింది నాకు. ఒక రోజు వెళ్ళేసరికి అంత చీకటిగా ఉంది, ఎవ్వరు లేరు. ఒక్కసారి ఏడుపు వచ్చేసింది. స్వామి నా కళ్ళల్లో కదులుతున్నారు కానీ అక్కడ లేరు. అంతలోకే నా వెనకాల ఒక భారీ శరీరం వచ్చి, అమ్మా ఎవరి కోసం, స్వామి కోసమా అంటే నేను వెనక్కి చూడకుండానే అవును అన్నా. స్వామి రేపు పుట్టపర్తి వెళ్ళిపోతున్నారమ్మా, ఇదిగో ఈ అడ్రస్ తీసుకుని రేపు పొద్దున్న శ్రీరామ్ నగర్ లో స్వామి ఉన్నారు, అక్కడ వెళ్ళి ఆయన దర్శనం చేసుకో అన్నారు. వెనక్కి తిరిగి చూశాను, లీలగా ఆయన ఆకారం కనిపించింది కానీ అదృశ్యం అయిపోయింది. ఆయన షిరిడి సాయిని నేను అప్పుడు గ్రహించలేకపోయాను. అంటే నాకు శ్రీకృష్ణుడు తప్ప ఎవరి గురించి కూడా అంత అవగాహన లేదు. అయినా మన్నాడు పొద్దున్నే ఎగ్జామ్ ఉంటే చదువుకుంటూ స్వామిని చూడటానికి అక్కడికి వెళ్ళా. అక్కడ కూడా బాగా జనం ఎక్కువ, కిటకిటకిటలు, జనం కాదు భక్తులు కిటకిటకిటలాడుతున్నారు. పైకి చూశాను, స్వామి పైన అట్లాగా తిరుగుతూ, అంత దూరంలో అయినా కూడా నన్ను చూసి ఇట్లా పైకి రమ్మని ఇట్లా చెయ్యి అనేసరికి గబగబా పైకి వెళ్ళాం. స్వామి ఉయ్యాల్లో ఊగుతూ, బంగారు పాదాలు, బ్రహ్మ కడిగిన దివ్య పాదాలు, ఆ పాదాలు నా చేతిలో పెట్టారు. ఒక్కసారి నేను చెలించిపోయాను. నాకు స్వామి భగవంతుడు నాకు అవగాహన లేదు అప్పుడు. అందులో చిన్న వయసు, కృష్ణుడు తప్ప ఎవరు భగవంతుడు కాదు అనుకునే వయసు, కృష్ణుడే స్వామి అని తెలియని వయసు. అలాగే పాదాలు పడుతూ ఉండిపోయాను. అంతే. ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్వామి నాలోంచి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కృష్ణుడు ఉండిపోయాడు. తర్వాత 1999లో మా అంటే అత్యంత సన్నిహితురాలైన జమున గారు నాకు ఫోన్ చేసి, కృష్ణ నేను పుట్టపర్తి వెళ్తున్నాను, నువ్వు రావాలి అంది. నేను అప్పుడు హైదరాబాద్ లో కింగ్కోటి జనరల్ హాస్పిటల్లో అసిస్టెంట్ సర్జన్ గా పనిచేస్తున్నా. అంటే ఎట్లా రానమ్మా, నాకు 4 రోజులు లీవ్ దొరకదు, అదీ కాకుండా నాకు అంత బాబాలన్నా అమ్మలన్నా నాకు అంత నమ్మకం లేదు, నేను రాలేను అంటే, అట్లా అనద్దు కృష్ణ, ఎవరైనా అది సర్వీస్ చేసేవాళ్ళంటే స్వామికి ఎంత ఇష్టమో నీకు తెలియదు, ఒక్కసారి రా అంది. సరే బలవంతంగా వెళ్ళా. పుట్టపర్తిలో లోపలికి అడుగు పెడుతుంటే అక్కడ దేశ విదేశాల భక్తులందరూ తిరుగుతుంటే ఒక్కసారి నేను ఏమైపోయినా తెలియదు కానీ వాళ్ళందరూ అక్కడ ద్వాపరయుగంలోనూ ఎక్కడ అడుగు పెడుతున్నట్టు నాకు అనిపించింది. అందరూ స్వామి భక్తుల్లాగా శ్రీకృష్ణ భక్తులే కళ్ళ ముందున్నారు. వేణునాదం వినిపిస్తోంది. నిశ్చేష్టురాలనే వెళ్ళి కూర్చున్నాను అనమాట. అంతలోకి స్వామి వచ్చారు. స్వామి వస్తున్నా కూడా స్వామిలాగా కనిపించలా, శ్రీకృష్ణులాగా కనిపించి దగ్గరికి వచ్చి, జమున ఎప్పుడొచ్చావు అంటూనే నా వంక అట్లా చూస్తుంటే స్వామి కళ్ళల్లోంచి 2 జ్యోతులు నాలోకి చెచ్చుకుపోయి ఒక్కసారి నేను నిశ్చేష్టురాలని అయిపోయాను అనమాట. అప్పుడే కొద్ది రోజుల కిందటే అమ్మ శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోవటం, స్వామిలో అమ్మని, కృష్ణుణ్ణి, నాన్నని చూసి కన్నీళ్లు ఆపుకోలేక పెద్దగా ఏడ్చేశాను. ఒక మహానుభావుని చూద్దామని వచ్చాను కానీ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ దర్శనం అయింది అని ఏడ్చేస్తుంటే అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, స్వామి నేను ఇట్లా చూస్తేనే ఇట్లా అయిపోయానే, ఇంటర్వ్యూకి పిలిస్తే ఇంటర్వ్యూలో మీరు నాతో మాట్లాడితే
నిజంగా నాకు అంత అదృష్టం ఉంటుందా? కానీ మీరు నన్ను పిలవరు, ఎందుకంటే నాకు మీరు భగవంతుడు నాకు అవగాహన లేదు కదా, నన్ను పిలవరు. నేను ఎవరికైనా ఇంత సర్వీస్ చేసినట్టయితే పిలుస్తారు అనుకున్నా. ఆ మన్నాడు స్వామి మెల్లిగా వచ్చి ఇంటర్వ్యూకి రా బంగారు అని పిలిచి వెళ్ళిపోయారు. ఒక్కసారి నేను మైమర్చిపోయాను. ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లోకి వెళ్తుంటే స్వామి తలుపు తీస్తారు. సరే, నేను లోపలికి వెళ్తుంటే నా వెనకాల ఇట్లా చూస్తున్నాను. ఎవరి కోసం స్వామి అన్న. మీ ఆయన కోసం అన్నారు. మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ పడిపోయింది. ఇదేంటి స్వామి భగవంతుడు అంటారే, నాకు పెళ్లి కాలేదని ఆయనకి తెలియదా? నేను ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు కదా స్వామి అన్న. ఓహో, ఈ జన్మలో ఇంకా కాలేదు కదా అని లోపలికి పిలిచారు. కూర్చున్న తర్వాత, ఎన్నాళ్ళకి వచ్చావు బంగారు, నీకేది కావాలంటే అది ఇస్తాను, ఏం కావాలో అడుగు అన్నారు. నాకేం వద్దు స్వామి అన్న. ఆహా, అడుగు అన్నారు. అయితే నాకు నా కృష్ణుడు కావాలి స్వామి. కృష్ణుడా? ఇల్లంతా కృష్ణ విగ్రహాలే కదా బంగారు పెట్టుకున్నావు, ఏం చేసుకుంటా అన్నారు. కాదు స్వామి, నాకు కృష్ణుడే కావాలి. అయితే ఒక్క మాట చెప్పు, నాలో కృష్ణుడిని చూసుకుంటావా, కృష్ణుడిని నాలో చూసుకుంటావా అంటే, కృష్ణుడు జీర్ణించుకుపోయాడు కదా స్వామి, కృష్ణుడిలోనే మిమ్మల్ని చూసుకుంటానంటే, సరే ఇట్లా సృష్టిస్తున్నారు, ఏదో చిన్న కృష్ణుడి విగ్రహం ఇస్తారేమో పూజలో పెట్టుకుంటామని ఇట్లా చేతులు పట్టారు. చేతులు కాదు, తల దించు అన్నారు. తల వంచు అన్నారు. తల వంచితే బంగారు ఓంకార పథకం ఉన్న బంగారు గొలుసులు సృష్టించి నా మెళ్ళలో వేసి నా నెత్తి మీద చేయిపెట్టి ఏదో మంత్రాలు చదువుతూ ఉండిపోయారు. నిజంగా ఎవరైనా ఇంత పుణ్యం చేసుకుంటే ఏదో భగవంతుడి వరప్రసాదం ఇస్తారని తెలుసు, కానీ ఇటువంటి మహాభాగ్యం నాకు కలుగుతుందని నేను కళ్ళలో కూడా అనుకోలేదు. తర్వాత స్వామి బంగారు భద్రా కళ్యాణం రాయి అన్నారు. అంటే స్వామి, భద్రాదేవి అంటే నాకు అంత ఐడియా లేదు స్వామి, శ్రీకృష్ణుడు 7వ భార్య నాకు తెలుసు, కానీ ఎందుకు రాయమంటున్నారో నాకు తెలియదు, సుభద్ర గురించి అయితే రాయగలను అన్నా. అంటే స్వామి ఇట్లా నవ్వుకుంటూ, నువ్వు రాయి బంగారు అన్నా, కలం పట్టుకో బంగారు అన్నారు. ఎందుకు రాయమంటున్నానో తెలుసా అని. ఇప్పుడు అందరూ పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు బంగారు, కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా పెళ్లిళ్ళకి అర్థం తెలియదు, పెళ్లి మంత్రాలకు అర్థం తెలియదు, భార్యాభర్తల అనుబంధానికి అర్థం తెలియదు, పిల్లల్ని ఎట్లా చూసుకోవాలో తెలియదు, గృహాన్ని ఏ విధంగా దేవాలయంలో మలుచుకోవాలో తెలియదు, ప్రేమానురాగాలు అసలే లేవు. అందుకని భార్యాభర్తలకి నిజమైన నిర్వచన భద్రాదేవి శ్రీకృష్ణుడు, అందుకని నువ్వు రాయి బంగారు అన్నారు. సరే, ఒక రోజున ఇంట్లో కూర్చుని నేను అప్పటికే స్వామి ఫోటో నా టేబుల్ మీద పెట్టుకుని రాద్దామని మొదలుపెట్టా. అప్పుడు అన్నారు స్వామి, బంగారు నీ ఆరోగ్యం అస్సలు బాగాలేదు, ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అంటే, నేను డాక్టర్ని కదా అని నేను బాగానే ఉన్నాను స్వామి అన్న. నీకు తెలుసా నాకు తెలుసా, ఏం బాగలేదు, ఆరోగ్యాన్ని బాగా చూసుకో, కృష్ణక్క అనగానే ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతావు, అన్నం తినవు, నిద్రపోవు, ఇట్లా అయితే ఎట్లా బంగారు అన్నారు. అని బ్లెస్ చేశారనమాట. స్వామి చెప్పినా కూడా, ఇందాక చెప్తున్నా కదా నేను ఆరోగ్యం చూసుకోమని, స్వామి అందరికీ చెప్తున్నా కూడా ఒక్కళ్ళు కూడా ఆరోగ్యాలు చూసుకోవటం లేదని. నేను మటుకు ఏం చేశాను, స్వామి అంతలా చెప్పినా కూడా స్వామి మాట వినకుండా పగలంతా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పని, సాయంత్రం అంతా కృష్ణక సలహాలు వాళ్ళందరూ రావటం, కౌన్సిలింగ్, ఇంకా అర్ధరాత్రి అంతా సీరియల్స్ నవల్స్ రాయటం, దాంతో ఒక్క క్షణం కూడా తీరిక లేకుండా ఇట్లాగే నిద్రాహారాలు మానేసి రాస్తుండగా ఒక అర్ధరాత్రి సివియర్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది నాకు. వచ్చి గుండె పట్టుకుని పడిపోతే నా పల్స్ చూసుకున్నా పల్స్ లేదు, ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టిపోయాయి. నాకు తెలుసు నేను అట్టే ఎక్కువసేపు బతకనని తెలిసి గబగబా వెళ్ళి, నేను పైన ఉంటాను, తలుపు తీసి అన్కాన్షియస్ గా కింద పడిపోయా. అప్పుడు కింద నుంచి తమ్ముడు పైకి వచ్చాడు. ఎవరైనా అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు పైకి వస్తారా? అక్కయ్య అని తీసుకెళ్ళి నన్ను కేర్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. డాక్టర్స్ నన్ను ఎగ్జామిన్ చేసి స్టన్ అయిపోయారు. అదేంటి 90% బ్లాక్ అయింది వెసల్స్ అని, బతికే మనిషి కాదు, అయినా ట్రై చేస్తాము, 2 రోజుల్లో హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయాలి, అయినా చెప్పలేము అన్నారు. అంటే అమ్మ నాన్న వెళ్ళిపోవటంతో నా మీదే ఆశలన్నీ పెట్టుకున్న తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు నిశ్చేష్టులు అయిపోయారు. మా పెద్ద తమ్ముడిని పిలిచి, డాక్టరు బాబు ఏమనుకోకు, ఆపరేషన్ ఎల్లుండి చేస్తారు, చేసినా కూడా చెప్పలేము అని చెబితే వాడు ఏడుస్తూ ఇంటికి వచ్చేసి, అది అర్ధరాత్రి 12 గంటలకి ఇట్లా కారు మీద చెయ్యేసి ఆనుకుని ఏడుస్తూ నుంచుంటే, ఇట్లా వీధిలో ఒక ఆయన ఒక ముష్టి అతను లాగా పెడుతూ ఆ లోపల నుంచి చేయబెట్టి బాబుని ఇట్లా కొట్టాడు. ఎవడ్రా నువ్వు అన్నాడు. నేను ఎవరైతే నీకేందా, నీకు నేనంటే నమ్మకం లేనప్పుడు? కాదు, ఎవరు చెప్పు అన్నాను. ఎవరైతే ఏం కానీ నేను ఒక్కటి చెప్దామని వచ్చాను, మీ కృష్ణ హాస్పిటల్లో చక్కగా ఆపరేషన్ బాగా జరుగుతుంది, ఏమీ కాదు, అమ్మలాగా కాదు, ఇంటికి ఆరోగ్యంగా తిరిగి వస్తుందని చెప్పారు. ఎవరు నువ్వు అంటే, చెప్పా కదా నేనంటే నమ్మకం లేని వాళ్ళకి ఏం చెప్పానని మాయమైపోయాడు. అంటే
ఇంట్లో అందరి కృష్ణ భక్తులు, రామ భక్తులు, శివ భక్తులు అనమాట. సరే మన్నాడు ఆపరేషన్ థియేటర్కి పెడుతుంటే నేను అంతకుముందు భద్రా కళ్యాణం రాశాను. అప్పుడు 4వ ముద్రణ వచ్చింది. చెప్పాను కదా, స్వామి టేబుల్ మీద దగ్గర కూర్చుని స్వామి వంక చూస్తూ భద్రా కళ్యాణం ఎట్లా రాయాలి స్వామి అని కొంచెం చూస్తుంటే స్వామి నుదిటి మీద పెద్ద వెలుగు వచ్చేసి అందులో ద్వాపరేగంలో దృశ్యాలన్నీ కనిపిస్తుంటే స్వామి శ్రీకృష్ణ భగవానుల దర్శనం ఇస్తుంటే నా చెయ్యి చకచకచకా కదిలిపోయింది. అంటే నేను రాయలేదు, అది శ్రీకృష్ణుడి పెదాల మీద ఉన్న మురళీగానం లాగా అది నా చేతిలో కలం ఇట్లా సాగిపోతుంటే 30 రోజుల్లో 360 పేజీలు పూర్తయ్యాయి అనమాట. ఆ గ్రంథం మేనుస్క్రిప్ట్ తీసుకుని పుట్టపర్తి వెళ్ళాను. స్వామి గబగబా వచ్చి ఫెంటాస్టిక్ గా రాసావు బంగారు అని బ్లెస్ చేసి, నువ్వు రాసావా నేను రాశానా అన్నారు. నేను రాయలేదు స్వామి, మీరే రాశారు. స్వామి ఆ గ్రంథానికి అద్భుతమైన వరాన్ని ఇచ్చారు. ఎవరు చదువుతారు, ఎవరు చూస్తారు, ఎవరు కళ్యాణం చేస్తారు, సకల శుభాలు కలుగుతాయని. అప్పుడు నా ఆపరేషన్ టైంలో 4వ ముద్రణ వచ్చింది. ఆ 4వ ముద్రణలో ఇవన్నీ రాశా. అంటే ఆపరేషన్ కి వెళుతున్నప్పుడు స్వామి నా తల పక్కనే ఉండటం, నాతో సాయి గాయత్రి చెప్పించటము, నా ఆపరేషన్ జరుగుతుంటే నాలోంచి నేను లేచి కూర్చోటము, ఆపరేషన్ చూడటం అన్నీ రాశానమాట. రాసి బంగారు తండ్రి స్వామి నాకు ప్రాణాలు కాపాడారని రాశా. సరే పుట్టపర్తి వెళ్ళినప్పుడు స్వామి వచ్చి ఇంటర్వ్యూకి రా బంగారు అన్నారు. వెళ్ళాను. ఆపరేషన్ తర్వాత మొట్టమొదటిసారి వచ్చాను స్వామి అన్న. ఏ ఆపరేషన్ అన్నారు. ఒక్కసారి నా గుండె మళ్ళీ ఆగిపోయినట్టు అయింది. అదేంటి స్వామి తెలియనట్టు చెప్తారేంటి స్వామి అంటే, మరి నువ్వు తెలియనట్టు అంటం లేదా, ఆ 9 గంటలు నీ దగ్గర ఎవరున్నారు అని అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, పాపం ఎంత పెద్ద ఆపరేషను బంగారు, నీకు ఏది కావాలన్నా ఇస్తాను చెప్పు, మళ్ళీ అడుగుతున్నా ఏం కావాలో చెప్పంటే, నాకేం వద్దు స్వామి, మీరు పాద నమస్కారాలు బ్యాన్ చేశారు కదా, కాసేపు మీ పాదాలు పడతానంటే అలవాటేగా పట్టు అన్నారు. అది బుల్లి బుల్లి చక్కటి పాదాలని అట్లాగే పడుతూ 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 కూర్చుని ఇట్లా స్వామి పరమైన అనుభవాలు, అనుభూతులు నేను చెప్పలేను. ఇందాక చెప్పాను కదా, నేను ఆపరేషన్ నాకు జరిగింది, బాధ నేను పడ్డానని. కాదు కాదు కాదు, స్వామి అందరికీ చెప్తారు ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోండి బంగారు, చూసుకోండి బంగారు అని. ఎవ్వరూ చూసుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఆ బాధలన్నీ స్వామి తీసుకుంటున్నారు. నాకు తర్వాత తెలిసింది, బంగారు తండ్రి నా బాధలన్నీ స్వామి తీసుకున్నారు. నా బాధలే కాదు, మీరందరూ కూడా ఎవ్వరు స్వామిని ప్రార్థించినా కూడా స్వామి మమ్మల్ని కాపాడండి స్వామి అని ఎవ్వరి స్వామి పాదాలు పట్టుకున్నా కూడా అవన్నీ స్వామి తీసేసుకుంటారు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, నా బాధ కంటే స్వామి ఎంత బాధపడ్డారో అన్న బాధని నేను భరించలేకపోయాను. ఒక రోజున డాక్టర్ ఓలేటి చౌదరి గారు, ఆయన సర్జన్ కదా, పుట్టుపడితే వచ్చి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన, నేను, జమున మేమందరం ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేతిలో ఫోటో కెమెరా ఉంది. నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక స్వామితోటి చిన్న ఫోటో తీయించుకోవాలని. ఈ కెమెరా తీసుకొచ్చారంటే అవును, కానీ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో స్వామి ఎవరిని అలౌ చేయటం లేదు ఫోటోలకి. లోపల నుంచి స్వామి ఇట్లా చూస్తున్నారు. ఏంటి బంగారు చౌదరిని అడుగుతున్నావు అన్నారు. ఏం లేదు స్వామి, ఆయన కెమెరా ఒళ్ళో దాచుకున్నాడు అందుకని అడుగుతున్నానంటే, ఆహా అట్లాగా, అట్లా అనక అట్లా చెప్పే కంటే స్వామి మీతో ఫోటో తీయించుకోవాలందరూ నాతోటి డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు కదా అని, చౌదరి మా ఇద్దరికి ఫోటో దియ్యి అన్నారు. అని ఇద్దరు నుంచున్నాం అనమాట. ఆ పక్కన ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో పక్క రూమ్ లోంచి వచ్చేటప్పుడు నేను అన్నాను, స్వామి ఏదైనా అడుగు బంగారు, నువ్వేం అడగవేంటి, ఎప్పుడు పాదాలు పట్టి కూర్చుంటావంటే, ఏం అడగను స్వామి అంటే ఏదైనా అడిగాను. స్వామి మీరు జగన్నాథుడు కదా, సర్వాంతర్యామి కదా, మరి ఎందుకు మమ్మల్ని అందరినీ ఇట్లా మాయలో పడేస్తున్నారంటే, స్వామి నవ్వుకుంటూ ముందుకు వచ్చారు. సరే చౌదరి ఫోటో తీశాడు. తీసి, చౌదరి ఫోటో బాగా వచ్చిందా అన్నారు. నేను ఫెంటాస్టిక్ ఫోటోగ్రాఫర్ని స్వామి అన్నాడు. అలాగా, ఏం బాగా రాలేదు, షేప్ ఏంటి మళ్ళీ ది అన్నాడు. అని బంగారు మళ్ళీ నుంచో అన్నాడు. సరే నుంచున్నాము, ఫోటో తీశారు. ఇప్పుడు బాగా వచ్చింది అంటే, నేను స్వామి భగవంతుడిని మర్చిపోయి థ్యాంక్ యూ అన్నా. స్వామి నవ్వి, బంగారు ఇందాక అన్నావు నేను మాయలో పడేశానని, ఇప్పుడు ఎవరిని మాయలో పడేశారంటే, మీరే స్వామి నా పక్క నుండి నన్ను మాయలో పడేశారు. ఇట్లా స్వామితోటి ఎన్ని అనుభూతులు అంటే చెప్పలేను. తర్వాత మన బాధలన్నీ స్వామి తీసుకుంటారంటానికి మరొక నిదర్శనం ఏంటంటే, ఓలేటి చౌదరి గారి బ్రదర్ ఇంక చౌదరి గారు చెన్నైలో ఉంటారు. ఆయన ఒక రోజు అర్ధరాత్రి నాకు ఫోన్ చేసి, అమ్మా మా బావమరిది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నాడు, ఆయన అది మంచం మీద అంటే కింద పడిపోయి వెనకాల ఇంజరీ అయింది, నడుం దగ్గర ఫ్రాక్చర్ అయింది, గిలగిలగిలా కొట్టుకుంటున్నాడు, పెద్దగా అరుస్తున్నాడు, స్వామికి దండం పెట్టుకుని మొక్కుకోరా అమ్మ అన్నాడు. అదేంటి నాకు నవ్వు వచ్చింది, మీలో స్వామి లేకపోతే కదా
స్వామి సర్వాంతర్యం కదా, నాలో ఉన్నట్టే మీలో ఉన్నారు, ప్రార్థించండి తప్పకుండా స్వామి సేవ చేస్తారంటే మీరు కూడా ప్రార్థించండి అమ్మా అన్నాను. అంటే నాకు ఎందుకో భయం వేసింది. ఎందుకంటే నా డిసీజ్ స్వామి తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు అట్లా చెప్తే స్వామి అది కూడా తీసుకుంటారేమో అనిపించినా కూడా చౌదరి గారి బాధను చూడలేక స్వామికి దండం పెట్టుకున్నా. తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత చౌదరి ఫోన్ చేసి, అమ్మా మా బావుమతి లేచి సంతోషంతో తిరుగుతున్నాడమ్మా, ఆయనంతా తగ్గిపోయింది అన్నారు. నాకు సంతోషం ఒకవైపు, సందేహం ఒకవైపు. అప్పుడే తెలిసింది స్వామి కింద పడి నడుం దగ్గర ఫ్రాక్చర్ అయ్యి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారని. నేను బాధని ఏడుపు ఆపుకోలేకపోయాను. పుట్టపర్తి వెళ్ళాను చూద్దామని. స్వామి వీల్ చైర్లో వస్తున్నారు. వస్తూ దగ్గర ఆగారనమాట. స్వామి పాదాలు వెన్న ముద్దలాగా తెల్లగా ఉండే బుల్లి బిల్లి బంగారు పాదాలు నల్లగా ఆవిరి కక్కుతున్నట్టుంటే ఏడుపు ఆపుకోలేకపోతే స్వామి నా వంక చూసి ఇట్లాగా, ఇంటర్వ్యూకి రా బంగారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి నాకు మామూలుగా స్వామి పాదాల దగ్గర కూర్చోవటం అలవాటు. స్వామి పాదాల మీద చెయ్యేస్తే వేడిగా ఉంది. పెద్దగా ఏడ్చేస్తుంటే ఏంటి బంగారు అన్నారు. ఏమిటి స్వామి ఇది, అందరూ ఎవరు స్వామి స్వామి అన్నా ఇట్లా అనగానే అందరి బాధలు తీసేస్తారు కదా, మీరు ఎందుకంత మీ నడుముది ఫ్రాక్చర్ మీరు ఇట్లా అనగానే పోదా, మీరు ఆ బాధను తీర్చేసుకోలేరా, మీరు భగవంతుడు, మీరు ఆపరేషన్ చేసుకోవటం ఏమిటి స్వామి అని ఏడుస్తుంటే స్వామి క్షణం ఇట్లా ఉండిపోయి, బంగారు నాకు బాధ లేదు బంగారు, ఈ బాధ కంటే నా వాళ్ళు, నా భక్తులు, నాలోంచి వచ్చిన వాళ్ళు బాధపడుతుంటే నేను చూడలేను బంగారు, నేను బాధపడినా పర్వాలేదు, నా బాధ నుంచి వాళ్ళ బాధ నుంచి వాళ్ళు విముక్తి అయితే చాలు, అంతకు మించిన ఆనందం గాని సంతోషం గాని నాకు మరి ఏమీ ఉండదు బంగారు అన్నారు. అంటే స్వామి ఇట్లాగా హాస్పిటల్లో ఉండి వచ్చిన తర్వాత అందరు అడిగారు, స్వామి దేవుడు కదా, మరి ఎందుకు అన్ని రోజులు ఇట్లా హాస్పిటల్లో ఉన్నారంటే, అప్పుడు దానికి జవాబు ఏమిటంటే, ఏ యుగంలోనూ కృష్ణ భక్తులు గాని శ్రీరామ భక్తులు గాని సేవ చేసుకుంటామని ప్రార్థించినప్పుడు కలియుగంలో నా సేవ చేసుకునే అదృష్టం మీకు ఇస్తానని స్వామి చెప్పారు. అది ఈ రోజుల్లో ఈ యుగంలో కృష్ణుడు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటే ఎవరు ఏ రూపంలో కొలిస్తే స్వామి ఆ రూపంలో కనిపిస్తారు. శివభక్తులకి శివుడిగా, కృష్ణ భక్తులకి కృష్ణుడిగా, సాయి భక్తులకి షిరిడి సాయిగా ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటారు. నాకు కృష్ణుడిగా కనిపిస్తారు కాబట్టి అది శ్రీకృష్ణుడి యుగంలో ఎంతమంది స్వామిని ప్రార్థించారో కాపాడండి, మీ సేవ చేసుకుంటామని. అందుకే ఈ యుగంలో ఇట్లా స్వామి పడిపోయి దెబ్బ తగిలినట్టుగా హాస్పిటల్లో ఉండి తనకి సేవ చేసే అవకాశాన్ని, అదృష్టాన్ని స్వామి ప్రసాదించారు. ఎవరికంటే నర్సులకి, డాక్టర్లకి, వార్డ్ బాయ్స్ కి, అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళందరికీ సేవ చేసే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించి వాళ్ళకి అదే ఆశీర్వదించారు. అంతకు తప్ప ఇంకేమీ లేదు. కోడి రామకృష్ణ గారు స్వామి గురించి సినిమా తీస్తానని చెప్పి నాకు ఇంటర్వ్యూ, అమ్మా 5 నిమిషాలు మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని చెప్పి 5 గంటల నాటు మాట్లాడారు. మాట్లాడి తర్వాత అన్నారు, అమ్మా ఏ విధంగా ముగిస్తే బాగుంటుంది ఈ సినిమా, అది స్వామి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత అట్లా మేడం మీద ఇట్లా చేతులు పట్టి నుంచినప్పుడు దాంతో ముగిద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, కాదు స్వామి హాస్పిటల్లో ఉండటం ఏంటి, అంతా శ్రీకృష్ణుడి లీల తప్ప ఇంకేం కాదు. స్వామి ఇట్లా నుంచినప్పుడు అశేష భక్తులందరూ కింద ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కూడా స్వామి స్వరూపాలతో ఉంటారు, ప్రతి వాళ్ళు స్వామి స్వరూపాలే, అందుకని ఆ రకంగా ముగిస్తే బాగుంటుందని చెప్పాను. కానీ ఆ చిత్రం రాలేదు. అది ఆ తర్వాత ఇంకా స్వామి పరమైన అనుభవాలు ఎన్నో నేను చెప్పలేను. తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో ఒక 3 నెలల పాటు పిలిచి అంటే సత్సంగాలకి చాలాసార్లు పొద్దున్న బయలుదేరటం, రాత్రి 12 గంటలకి రావటం, ఇక్కడ మూతి పోర్తు కూర్చొని ఆయనతో పాటు వెళ్ళేదాన్ని. అక్కడ పెడుతుంటే అది నేను తెలుగులో మాట్లాడేదాన్ని, తెలుగు తప్ప నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదు. నేను తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాళ్ళు. అన్ని చోట్లకి పెడుతుంటే అన్ని దేశాల వాళ్ళు వచ్చి అట్లాగా వింటుంటే నేను స్టన్ అయిపోయాను. అదేంటి నేను తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళంతా తలూపుతూ కన్నీళ్లతో వింటున్నారేంటి అని మైక్ తీసుకుని నేను అన్నా, నేను మాట్లాడేది తెలుగు కదా, మీరు దేశాల వాళ్ళు ఉన్నారు, రష్యా నుంచి వచ్చారు, అమెరికా నుంచి వచ్చారు, కెనడా నుంచి వచ్చారు, చైనా నుంచి, అన్ని చోట్ల నుంచి వచ్చారు, నా భాష నీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఒక అతను లేచి, అమ్మా అర్థమవుతుంది, మీరు మాట్లాడేది మీ తెలుగు భాష కాదు, మా స్వామి భాష మాట్లాడుతున్నారు, మా స్వామి భాష అది, మీరు మీ భాషలోనే మాట్లాడండి, స్వామి భాషలోనే మాట్లాడండి, మూర్తి గారు అది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంటే మాకు గంట వేస్ట్ అయిపోతుంది, అందుకని మీరే మాట్లాడండి అంటే అప్పటి నుంచి మూర్తి గారు
అది మానేసి నేనే మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాను. తర్వాత ఇంకా అక్కడే చాలా చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి. అది అక్కడ అనురాధ అని మా చెల్లెలు వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు. తను వాళ్ళ ఆయనకి హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది. తను ఇక్కడ ప్రయాణం చేస్తుంటే స్వామి వచ్చి పక్కన వచ్చి కూర్చున్నారు. కూర్చుంటే అనురాధ మీ ఆయనకి ఆపరేషన్ బాగా జరిగింది కదా, బాగా జరిగింది స్వామి అని మా అక్కయ్య రాసింది కదా భద్రా కళ్యాణం, అది ఆయన తల కింద పెట్టాను. ఎవరు మీ అక్కయ్య? కృష్ణ రాసిందా అంటే అవును స్వామి. తను రాసిందా అంటే అప్పుడు తను తప్పు తెలుసుకుని కాదు కాదు తన చేత మీరు రాయించారు స్వామి. నేను రాయించానా అన్నాను. కాదు కాదు స్వామి మీరే రాశారంటే అట్లా చెప్పు, ఏం కాదు, అంతా చక్కగా జరుగుతుంది. ఇంకా ఆయన స్వామి తాలూకు అనుభూతులు అనుభవాలు నేను ఎన్నని చెప్పను. ఈ మధ్య నాకు మెట్లు దిగుతుంటే అభిమానులు కాళ్ళు పట్టుకున్నప్పుడు, తర్వాత కింద పడిపోయినప్పుడు, స్పైనల్ ఇంజరీ అయింది, కాళ్ళకి 5 ఆపరేషన్లు అయ్యాయి, 9 నెలలు మంచం మీద బెడ్ రిడెన్ గా ఉన్నా నాకు బాధ అనిపించలా. ఎందుకంటే మనం ఏ బాధ, నేను స్వామిని ఒక్క కోరిక కూడా కోరుకోలే. ఎందుకంటే బంగారు తండ్రి తీసుకుంటారేమోనని నా భయం, కానీ తీసుకున్నారు నాకు తెలుసు. తర్వాత ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో నేను అక్కడ వెళ్ళిన భక్తులు నాకు ఫోన్ చేసి, అమ్మా స్వామి మాకు ఒక విజన్ చూపించారు, ఆ విజన్ లో మేము అందరూ స్వామిని చూద్దామని వెళ్ళాము, స్వామి మంచం మీద అట్లా వెల్లకిల్ల పడుకున్నారు. అదేమిటి స్వామి అట్లా పడుకున్నారు అంటే, బంగారు నేను అది కింద పడిపోయాను, వెన్నెముక దెబ్బ తగిలింది అని చెప్పారని చెప్తుంటే నేను ఏడుపు ఆపుకోలేకపోయాను. నిజంగా ఇదంతా మనందరికీ కూడా ఒక గుణపాఠం లాంటిది. మనం ప్రతి ఒక్కరం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన కోసం కాదు, మన స్వామి కోసం. మన శరీరానికి ఏం జరిగినా కూడా, మానసికంగా మనం ఏం బాధలు పడ్డా కూడా అన్ని మన బంగారు కొండే తీసుకుంటారు. అందుకని మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా స్వామి మనకి ఆరోగ్య సూత్రాలు చెప్తూనే ఉన్నారు. కానీ మనం ఒక్కటి కూడా మనం సరిగ్గా పాటించటం లేదు. అదే బాధగా ఉంది. తర్వాత స్వామి పరమైన అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కనుక సమయం చాలా అయింది అనుకుంటే ఈసారి మనం కలుద్దాం. అది పర్వాలేదు అనుకుంటే లక్ష్మి చెప్పమ్మా. పర్వాలేదండి, మీరు మాట్లాడచ్చు. ఇంకా ఒక 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఎట్లా ఉంది? చాలా చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్, చాలా సంతోషం. మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయం, మీరు మాట్లాడింది ప్లీజ్. సరే మంచిది, చాలా సంతోషం. అది తర్వాత స్వామి పరమైన అనుభవాలు చెప్పాలంటే, అది ఆస్ట్రేలియాలో ఉలంగాంగ్ హాస్పిటల్కి డాక్టర్ని కాబట్టి నన్ను పిలిచారనమాట. పెడితే అక్కడ ఒక మంచం మీద ఒక పేషెంట్ అట్లాగే పడుకునింది. ఎంత అందంగా ఉందో చెప్పలేను. చిన్న అమ్మాయి అంటే ఒక 20 సంవత్సరాలు అట్లా ఉంటుంది. పక్క వాళ్ళని అడిగా ఏమైంది అమ్మాయి కంటే, వాళ్ళు అడిగారు డాక్టర్ గారిని, ఈవిడెవరు అంటే స్వామి ప్లేస్ నుంచి వచ్చి, స్వామి ప్లేస్ అంటే ఇండియా అనమాట, వచ్చారు డాక్టర్ గారు అంటే చెప్పారనమాట. ఇది ఈవిడ, ఈ అమ్మాయిను అతను కాబోయే భర్త, ఇద్దరు కలిసి అదే అంటే ఇంకా కాబోయే భర్త అంటే ప్రేమికులు అనమాట. ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ అక్కడ ఒక అప్పుడు 52 ఎంతో ఉంది వేడి. ఆ ఎండలో కూర్చుని ఒకళ్ళ కళ్ళలోకి ఒకళ్ళు చూసుకుంటూ అట్లాగే కూర్చుంటే, ఆ ఎండ కొట్టి వాళ్ళకి ఈ అమ్మాయి బాగా డెలికేట్ అమ్మాయి అనమాట. అంటే అపస్మారకంగా పడిపోతే హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చారు, ఉలంగాంగ్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అప్పటికే ప్రాణం చాలా ఇదిగా ఉందని డాక్టర్స్, వాళ్ళకి ఒక్కటే అమ్మాయి అనమాట. వాళ్ళు ఏడు చేస్తుంటే, ఇంకా లాభం లేదు సార్ మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండి అంటే, ఒక్క అమ్మాయిని ఇటువంటి స్థితిలో ఇంటికి ఎట్లా తీసుకెళ్తాము, హాస్పిటల్ని ఇక్కడే ఉంచి ప్రాణం పోయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోదాం అని చెప్పారు. తీసుకుని అక్కడ ఏడుస్తున్నారు అనమాట పాపం వాళ్ళు. సరే నేను వెళ్ళి పాపం అమ్మాయిని చూసి, ఎందుకో నా కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చాయి. స్వామి అమ్మాయికురాలు పసిపిల్ల, అమ్మాయిని కాపాడండి స్వామి అని స్వామి నాకు స్వయంగా ఇచ్చిన విభూది తీసుకుని అమ్మాయి నుదిటి మీద పెట్టి చేతి మీద ఇట్లాగా పట్టుకుని మెల్లిగా నేను కూడా బాధగా కిందకి దిగి వచ్చేసాను. కిందకి దిగి కారులో ఎక్కి పెడుతుంటే నాకు ఫోన్ వచ్చింది. అమ్మ మీరు వెళ్ళగానే అమ్మాయిలో కదలిక వచ్చింది, ఇన్నాళ్ళ నుంచి లేదు. ఇంత సంతోషపడిపోతున్నారమ్మా వాళ్ళు.
నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళే పరిస్థితి కాదు, వేరే చోటికి వెళ్ళాలి. సరే, తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చాక డాక్టర్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి, అమ్మాయి బాగా కోలుకుంది, ఉద్యోగానికి వెళ్తుంది, మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటాండి ఇండియా వచ్చి అంటే. అంత అంత స్వామి దయ, స్వామి అనుగ్రహం తప్ప ఇంకేమీ కాదు. ఇటువంటివి ఎన్నో స్వామిపరమైనవి చాలా ఉన్నాయి. తర్వాత ఒకసారి తర్వాత మాట్లాడు. ఒక రోజున వీరభద్రరావు అని విజయనగరంలో అక్కడ కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. అతను ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేశాడు. అతను ఎవరో నాకు తెలియదు. అమ్మా, ఫోన్ చేసి, వినరండి వినరండి దివ్య ప్రబంధం, భద్ర కళ్యాణమది స్వామి ప్రబంధం, కృష్ణక్క విరచిత కమనీయ కావ్యము, కృష్ణ సాయి సత్య సాయి ప్రేమ బంధం అని పాడుతుంటే నేను నిశ్చేష్టురాలని వింటున్నా. ఇదేంటి, నాకు తెలియదు పెట్టదు. మీరు ఎవరంటే, నేను ప్రిన్సిపాల్ నమ్మా, నేను ఇంతవరకు భద్రా కళ్యాణం చదవలేదు, కానీ నేను స్వామి భక్తుని. స్వామి ఎదురుగుండా కూర్చునేసరికి నాకు తెలియకుండా భద్రా కళ్యాణం మొత్తం నా చేత స్వామి గానం చేయించారు. గానం చేయిస్తూనే ఉన్నారు. సాయి గాయత్రి చేయించారు, భద్రా గాయత్రి చేయించారు, మంత్రాలు చేయించారు, పెళ్లి మంత్రాలు చేయించారు, అన్నీ చేయించారు. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అదే పాడుతున్నానమ్మా అంటే, నిజంగా నేను నిత్యేశ్వరాలని స్వామికి దండం పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఆయన రామచంద్రపురంలో కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్. తర్వాత నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సత్సంగాలకి నా వెంటే వచ్చి ఆయన పాటలు పాడటం ఒక ఆనవాయితీగా అయిపోయింది. తర్వాత ఎస్ శంకర్రావు గారని పాలకొండలో ఆయన తాలూకు ఇంకొక దివ్యమైన అనుభవం ఉంది. ఆర్ లక్ష్మణరావు గారు శ్రీకాకుళం అయింది. ఆయన స్వామి యూనిట్ కి ఇప్పుడు స్టేట్ సెక్రటరీ అనమాట. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా అన్ని చోట్ల అది సత్సంగాలు ఆయన అరేంజ్ చేసేవారు. అరేంజ్ చేసి శ్రీకాకుళంలో మాట్లాడి, పెద్ద మందిరంలో చిన్న మందిరంలో మాట్లాడి, నేను వచ్చేసి భద్రా కళ్యాణాలు చేశాక నేను మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాన్ని. ఒక బాగా ఎండలుగా ఉన్న సమయంలో శ్రీకాకుళంలో నా సత్సంగం ముగించుకుని వచ్చిన తర్వాత రెండో రోజున ఒక వారం రోజుల లోపల అనుకుంటా నాకు ఫోన్ వచ్చింది. అమ్మా, నేను లక్ష్మణరావుని మాట్లాడుతున్నాను, మీరు ఒకసారి శ్రీకాకుళం రావాలి అని. అదేంటి, మొన్ననే కదా వచ్చాను, ఎండలు మండిపోతున్నాయి. కాదమ్మా, తప్పకుండా రావాలి, మీకు వస్తే గానీ తెలియదు నేను ఎందుకు రమ్మంటున్నాను. సరే ఎందుకు అనుకుని ఇంట్లో వద్దంటున్నా కూడా, నా ఆరోగ్యం చూసుకోమని చెప్తున్నా కూడా నేను వెళ్ళాను అనమాట. వెళితే అక్కడంతా స్వామి సత్సంగం అందరు ఉన్నారు. ఉంటే అక్కడ నన్ను స్టేజ్ మీదకి పిలిచారు. లక్ష్మణరావు గారు వచ్చి, కృష్ణక్క మొన్ననే వచ్చేళ్ళారు కదా, అయినా ఈవిని పిలిచాను, ఎందుకో తెలుసా, ఈవిడకి కూడా తెలియదు, ఇక్కడ శంకర్రావు ఉన్నారు కదా, ఆయనకి పరమ భక్తుడు స్వామికి, కృష్ణక్క రాసిన గ్రంథం తీసుకుని భద్రా కళ్యాణాలు తీసుకుని అందరికి సైకిల్ మీద వెళ్ళి ఇచ్చేవాడు, అంటే అంత భక్తుడు అనమాట. ఒకరోజు స్వామి నాకు అది శివలింగాలు ఇచ్చి అందరికి ఇచ్చారు. ఇచ్చి దేవాలయంలోకి తీసుకెళ్లి పూజ చేయించమని చెప్పారు. సరే, నేను ఆ కార్యక్రమంలో ఉన్నాను. ఉండి ఒక శివలింగాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ గుడిలో ఇవ్వబోతుంటే పాలకొండలో పూజారులు వచ్చి, వద్దు వద్దు ఇవ్వద్దు, ఎందుకంటే కొద్దిసేపట్లో శంకర్రావు గారి డెడ్ బాడీ రాబోతోంది, ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ భక్తుడు కదా, ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాడు, ఆయన డెడ్ బాడీ బయట ఉండి లోపల శివలింగాన్ని పెట్టడం అంత ఇది కాదు అంటే, లక్ష్మణరావు గారు స్టన్ అయిపోయి గబగబా శంకర్రావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళితే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేశారు. డాక్టర్స్ చూసి, చాలా లేదు నాయనా, బతికే మనిషి కాదు, అంతా అన్ని కిడ్నీలన్నీ డ్యామేజ్ అయ్యాయి, మొత్తం ఆర్గన్స్ అన్ని ఇదైపోయాయి, అట్లాగా అంటే బ్లడ్ అదంతా ఎక్కించి తీసేస్తున్నాము, చాలా క్రిటికల్ కేసు, కొద్ది రోజుల కంటే, రోజులు కాదు క్షణాల కంటే ఎక్కువ బతకరని చెప్తే, ఒక్కసారి ఆయనకి బాధ వచ్చేసి శంకర్రావు గారి చెవి దగ్గర కూర్చుని, శంకర్రావు, ఏం బాధపడుకునైనా, నువ్వు ఆఖరి కోరుకున్నావు కదా, కృష్ణక్కని మీ ఇంటికి పిలిచి స్వయంగా వంట చేసి ఆవిడకి పెడతానని, ఆ రోజు కోసమైనా నువ్వు బతకాలనైనా, తప్పకుండా ఆవిడ వస్తుందని చెప్పాను, వచ్చేసాను. తర్వాత నేనంతా నా కార్యక్రమాలు వెళ్ళిపోయి 11 రోజుల తర్వాత తిరిగి వచ్చి, పాపం శంకర్రావు గారికి 11వ రోజు ఏదో అయి ఉంటుంది అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టేసరికి, తెల్ల బట్టలు కట్టుకుని విభూది పెట్టుకుని తలుపు తీస్తే శంకర్రావు గారు ఎదురుగుండా నుంచునేసరికి స్టన్ అయిపోయాను. అప్పుడు శంకర్రావు అన్నాడు, లక్ష్మణరావు గారు,
మీరు అప్పుడు చెప్పారు కదా, ఏది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, చెవులో నాకు ఏదో చెప్పారు, నేను పైన ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతుంటే అంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది. అందుకనే కృష్ణక్కకి ఫోన్ చేసి పిలిపించాను. అందరూ తప్పట్లు కొట్టారనమాట. ఇప్పుడు శంకర్రావు గారు ఉన్నారు, లక్ష్మణరావు గారు ఇద్దరు ఉన్నారు శ్రీకాకుళంలో. లక్ష్మణరావు గారు మొన్ననే ఫోన్ చేసి, అమ్మా బాగున్నారా బాగున్నారా అని ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారనమాట. స్వామి అనుకుంటే నిజమైన భక్తుల్ని ఆదుకోకపోతూ ఉండదు. మనసా వాచ స్వామి 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 అనుకుంటూ ఉంటే స్వామి ఎవరినైనా కాపాడుతారు, ఎప్పటికైనా కాపాడుతారు. నేను ఇందాక మూర్తి పోతి కూర్చొని చెప్పా కదా, ఆయన నేను సత్సంగాలకు వెళ్ళేవాళ్ళం, మొత్తం ఆస్ట్రేలియా మొత్తం టూర్ చేసాం. ఆయన ఒక రోజు నన్ను తీసుకెడదామని రయ్యమని కారులో వస్తుంటే, ఆయన కారులో ఎప్పుడు భద్రా కళ్యాణం ఉంటుంది ఉండి ఒక్కసారి వెనకాల ఒక ట్రక్కు, ముందు ఒక ట్రక్కు, మధ్యలో ఈయన కారు పెద్ద శబ్దం చేస్తూ 2 ట్రక్స్ దగ్గరగా వచ్చేస్తుంటే మధ్యలో ఈయన కారు ఉంది అనమాట. ఇంకా ఆయన ప్రాణం పోయిందనుకుని ఒక్కసారి స్వామి అనుకుని లాగా కూర్చున్నాడు, పుస్తకం గుండెలు కానుకుని. అంతలోకి స్వామి వచ్చి అరిచేత కారు తీసి పక్క స్ట్రీట్ లో పెట్టేశారనమాట. అది కొంతమంది చూశారు. మూర్తి గారు జన్మలకి ఆ ఇన్సిడెంట్ ని మర్చిపోలేరు. స్వామిని నిజంగా నమ్మితే, నిజంగా ఆరాధిస్తే, నిష్కల్మష హృదయంతో ఆరాధిస్తే స్వామి మన్ని ఎప్పుడు ఆదుకుంటూనే ఉంటారు. ఇంకొక చిన్నది చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఒకరోజు అంటే పాదిరాజు సుబ్బరత్నమ్మ గారని నాకు పుట్టపర్తి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. పుట్టపర్తి నుంచి ఫోన్ వస్తే, అమ్మా నేను మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను, నేను మీరు క్లినిక్ లో ఉంటారు కదా అంది. క్లినిక్ ఎక్కడంటే ఫీవర్ హాస్పిటల్ ఎదురుగుండా అమ్మా అన్న. అంటే నా పేరు విన్నాను బాగా, ఆ గొంతు ఏమో కొంత పెద్దవాళ్ళ గొంతులాగా ఉంది. సరే ఒక రోజు నా సాయంత్రం మెల్లిగా నడవలేక పెద్ద ఆవిడ పైకి వచ్చింది. వస్తే నేనమ్మా పాదిరాజు సుబ్బరత్నమ్మని అంది. ఆవిడ ఎవరంటే మన స్వామితోటి 14 చిన్నప్పటి నుంచి ఆడుకున్న ఆవిడ అనమాట. స్వామితో ఆడుకుని స్కూల్కి వెళ్ళి స్వామితో నాటకాలు వేసిన ఆవిడ. వాళ్ళ ఇంట్లో స్వామి పసితనం నుంచి కూడా తిరిగేవారు. తర్వాత స్వామి వాళ్ళ నాన్నగారి కుట్టించిన బట్టలు వేసుకుని వాళ్ళ అమ్మగారి పెట్టిన అన్నం తింటూ అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక దాని మీద కూర్చుని అవతార ప్రకటన చేశారు. మానస భజరే గురుచరణం అంటూ. అది నిజంగా ఆవిడ ఎంత అదృష్టవంతురాలంటే నేను చెప్పగానే నా కళ్ళ నిండా నీళ్ళు వచ్చాయి. వచ్చి అమ్మా ఇది మీరా, ఎవరో అనుకున్నాను, అంత కష్టపడి పైకి వచ్చే కంటే నేను వచ్చినప్పుడు నేనే మీ దగ్గరికి వచ్చేదాన్ని కదా అంటే, కాదమ్మా నాకు ఒక కళ వచ్చింది, ఆ కళలో స్వామి కనిపించి అంటే మంచం మీద పడుకుని ఉన్నారు తెల్ల బట్టలు వేసుకుని, పక్కన ఒక ఒక అప్సరస కాంతం ఉండి ఆయన కాళ్ళు పడుతుంటే నేను చూసి స్వామి భద్రా కళ్యాణం నా చేతికి ఇట్లా అందించారు. తర్వాత అప్పటి నుంచి కూడా మిమ్మల్ని చూడాలనుకున్నాను, వచ్చాను అని అమాంతం కావలించుకున్నారు ఆవిడ. నిజంగా ఆ రోజు నేను మర్చిపోలేను. స్వామికి అంత చిన్నప్పటి నుంచే సన్నిహితురాలు. వాళ్ళింట్లోనే స్వామి అవతార ప్రకటన చేశారు. ఎంతో ప్రేమపూర్వకమైన హృదయంతో నన్ను కౌగిలించుకుంది ఆవిడ. ఇటువంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి, నేను చెప్పలేను. ఈసారి మరొకసారి మీ అందరితో కలిసి నేను పాలు పంచుకుంటాను. ఇది అవతార ప్రకటన సరే. తర్వాత స్వామికి పుట్టుక లేదు, ఏమీ లేదు, ప్రతి అణువులోనూ ఉన్నారు. మనం చూసే ప్రతి హృదయంలోనూ ఉన్నారు, ప్రతి మనిషిలోనూ ఉన్నారు. స్వామి వీళ్ళకి ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎక్కువ అని కాదు, ప్రతి హృదయంలోనూ ఉన్నారు. మనందరం ప్రతి హృదయం కూడా స్వామి నుంచి వచ్చిందే. మనం స్వామి చెప్పిన మాట వినకుండా మనం బాధపడుతుంటే అది స్వామిని బాధ పెట్టినట్టు అవుతుంది తప్ప ఇంకేమీ కాదు. అందుకని మీరందరూ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోండి, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోండి, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోండి. అన్నిటినీ మించి సేవ తప్ప మరి ఏమీ వద్దు. ప్రతి వారిలోనూ స్వామిని చూడండి, ప్రతి వారిలోనూ భగవత్ స్వరూపాన్ని చూడండి. వాళ్ళని చూస్తూ వాళ్ళకి సేవ చేస్తుంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడికి సేవ చేసినట్టే. అంతే తప్ప స్వామి అన్నారు, సేవ చేస్తుంటే అందరికీ సేవలు అందుతాయి. నన్ను పూజలు చేస్తూ ఉంటే నేను ఇట్లాగే కూర్చుంటాను బంగారు, నువ్వు నన్ను చిన్నబాబు బుల్లిబాబు అని పిలుస్తావు, ఎవరు ఎంత ప్రేమగా పిలిస్తే వాళ్ళతో నేను అంత ప్రేమగా ఉంటాను బంగారు. అంటే స్వామి మనలో ప్రాణం, మన దైవం, మన ఊపిరిలో ఊపిరి. అట్లా అనుకున్నట్టయితే మనం స్వామి మనకి ఎంతైనా చేస్తారు. మనకి మాత్రమే కాదు, తల్లికి కోటి తల్లుల ప్రేమ గల స్వామి అందరినీ తన బిడ్డలుగానే చూస్తారు, బిడ్డలుగానే ప్రేమిస్తారు. అందుకని అందరి కూడా స్వామి మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళు ఉండొచ్చు, చెప్పలేము. కానీ
వారి కోసమైనా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి, మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఆధ్యాత్మిక బాటలో నిలవాలి. అప్పుడే స్వామి హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు కొన్ని నీళ్లు మాత్రమే తీశాను సముద్రం నుంచి. మరొకసారి ఈ అవకాశాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. మా లక్ష్మికి, రామచంద్రరావు గారికి, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు అందజేస్తూ, ఒకసారి స్వామి మా కుటుంబరావు, లంకా కుటుంబరావు న్యూజెర్సీలో ఉంటారు. ఆయన స్వామికి నిజంగా ఆయనలోంచి స్వామి పలుకుతారు. స్వామి చెప్పారు, ఆయనకి ధన్వంతరి మంత్రాన్ని చెప్పారు. అది కనుక రోజు స్మరిస్తే ఎటువంటి శారీరక రుగ్మతలు కూడా మాయమైపోతాయని. అది ఒకసారి చెప్తాను మీకు. ఓం నమో భగవతే శ్రీ సాయి ధన్వంతరియే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీ సాయి ధన్వంతరియే నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీ సాయి ధన్వంతరియే నమః. ధన్వంతరియే నమః. ధన్వంతరియే నమః. ధన్వంతరి స్వరూపిణి పాదాలకు నమస్సుమాంజలి అర్పిస్తూ ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం శ్రీ సాయి కృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయి కృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయి కృష్ణాయ నమః. అంజబాబు. చాలా సంతోషం సాయిరామ్ కృష్ణక్క, చాలా బాగా మాట్లాడారు. చాలా చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్. మీరు మా కోసం సమయం కేటాయించి చాలా బాగా చెప్పారు. మీరు అన్నట్టు సముద్రంలో నీటి బొట్టులాగా ఇంకా మీకు ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. సో ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ మీ దగ్గర నుంచి ఇంకా మేము బాగా వినాలి స్వామి గురించి, మీకున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ కూడా. సో ఆ అవకాశం కూడా స్వామి మళ్ళా కలుపుతారు. చాలా కలుగుతారు. యా, మా పిఏ మళ్ళీ కాఫీ తీసుకొచ్చారు. ఓ వెరీ గుడ్. సో మీకు ఏమ్మా, కొంచెం సేపు మీరు కాఫీ తాగండి, ఆ తర్వాత మళ్ళా కాల్ చేయమంటారా? ఇంకా చెప్పమ్మా, ఇంకేం చేయను. అంటే ఇప్పుడు మీరు సందేశం ఇప్పుడు లేడీస్ డేకి ఇస్తానన్నారు కదా, అంటే చెప్పిన ప్రకారం స్వామి చెప్పినవన్నీ అందరం మంచిగా ఉండి ఫాలో అవ్వాలి, వెంటనే కాదు అమల్లో కూడా పెట్టాలి అని. సో ఇప్పుడు ఉన్న కలియుగంలో చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేడీస్ డేకి సంబంధించి ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఆదర్శ మహిళగా మీరు ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పారు కదా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో అలాగా చాలా మంది అంటే అదే దీంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సహకరించేలాగా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఉండేలాగా ఉండాలి అంటే, పిల్లలు అవనివ్వండి, ఏమైనా జీవిత భాగస్వామి అవనివ్వండి, వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి? అది మీరు క్లుప్తంగా మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మా అందరం కూడా విని అది ఆచరణలో పెట్టడానికి స్వామి దయతో ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. సో దాని గురించి మీరు మాకు ఒక సజెషన్ ఇవ్వగలరా? అదే అంటే ఏ రకమైనది అంటే భార్యాభర్త ఇప్పుడు అంతా ఇదిగా అయిపోయింది కదమ్మా. భార్యాభర్తలకు అన్యోన్యత లేదు ఈ రోజుల్లో. ఇగోయిజం చెప్పనా? చెప్పండి చెప్పండి, తప్పకుండా. యా యా, ఒక్క లక్ష్మి చెప్తా, చెప్పనా? చెప్పండి చెప్పండి, మీరు కాఫీ తాగితే కూడా చెప్పచ్చు. ఇది కాఫీ కాదు, కూల్ డ్రింక్ తెచ్చాడు. చెప్పిన తర్వాత అవుతా. షూర్ షూర్, మీ దయ మా ప్రాప్తం. ఈ మహిళ ఓకే సాయిరామ్ అంటే మొదలు పెడతా. షూర్ అండి, తప్పకుండా. సాయిరామ్ అక్క. సాయిరామ్ కృష్ణ. సాయిరామ్. మహిళా దినోత్సవ శుభ సందర్భంలో స్వామి మహిళలకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారంటే, అంత మహిళల గురించి ప్రత్యేకంగా చూస్తారు, గౌరవిస్తారు, గౌరవాన్ని అందిస్తారు. వాళ్ళు హాయిగా ప్రశాంతంగా ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలని, ఇల్లు చక్కగా దిద్దుకోవాలని, పిల్లల్ని చక్కగా చూసుకోవాలని, భర్తలతో అన్యోన్యంగా ఉండాలని స్వామి ఎప్పుడు 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 కోరుకుంటారు. కానీ ఈ మధ్యకాలం అట్లా లేదు. ఎందుకంటే అవగాహన తక్కువైపోయింది, ఇగోయిజం కూడా ఎక్కువైపోయింది. ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ తక్కువ అవటం వల్ల వాళ్ళకి మనస్పర్ధలు ఎక్కువైపోయి వాటి మూలాంచి పిల్లలు అనేక రకాలుగా అంటే సైకలాజికల్ గా ఇదైపోతున్నారు. తర్వాత ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే, నేను ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినప్పుడు
ఒక దంపతులు వాళ్ళ ఇంటికి నన్ను పిలిచి, అమ్మా మా పిల్లలు పూజ చేయమంటే చేసుకోవటం లేదు, మంత్రాలు చదవమంటే చదవటం లేదమ్మా, వాళ్ళకి ఏమన్నా చెప్పండి అంటే వాళ్ళని పిలిచి అడిగాను, ఎందుకమ్మా, ఎందుకు మీ అమ్మ నాన్న పూజలు చేసుకుంటారు కదా, మీరు ఎందుకు చేసుకోని అంటే వాళ్ళు నవ్వి, అమ్మా మా అమ్మ నాన్న పూజ చేసుకుంటారు కరెక్టే, కానీ వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారో మాకు తెలియదు, వాళ్ళకే మంత్రాలకు అర్థం తెలియదు, ఏంటో గబగబా చదువుకుంటారు, అది మమ్మల్ని చేయమంటే మేము ఏం చేస్తాము, మాకు అందులో అర్థాలు తెలిస్తే కదా అనేసరికి వాళ్ళు తెల్లమొహం వేశారనమాట. పసితనం నుంచి కూడా పిల్లల్ని ఒక చక్కటి బాటలో పెంచాలి, దానికి ముఖ్యంగా తల్లి ముఖ్యమైన బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఇది తీసుకుని చిన్నతనం నుంచి కూడా ఇది ఆధ్యాత్మిక పరంగా వాళ్ళని పెంచుతూ భారత భాగవత రామాయణాలని అందులోని ఎసెన్స్ ని వాళ్ళకి అందజేస్తూ పిల్లల్ని భావి పౌరులుగా పెంచాలే తప్ప ఇట్లాగా అంత ఆర్టిఫిషియల్ గా పెంచితే వాళ్ళలో ప్రేమలు అట్లాగే ఉంటాయి, ప్రేమలు అసలు పుట్టవు. అది కానీ ఈ రోజుల్లో చాలా ఇదిగా అయిపోయింది, ఏ ఇంట్లో చూసినా ప్రేమ అనేది తగ్గిందా అనిపిస్తుంది. పిల్లలు కూడా ఇట్లా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ హాయ్ అంటూ వెళ్ళిపోవటం తప్ప అమ్మా నాన్నతో ప్రేమగా ఉండటం కనిపించడం లేదు. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలతో ఇదివరకులాగా అంత ప్రేమాస్పదంగా, అంటే ప్రేమ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళని ఎలా పెంచాలో వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు మన పుట్టింటి పురాణాలు అనకుండా పురాణాలు చదువుతూ అందులోని వేదాలు చదువుతూ చదవకపోయినా ఎసెన్స్ ని గ్రహిస్తూ పసివాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళని మంచి ఆధ్యాత్మిక బాటలో వచ్చేటట్టు వాళ్ళని చెయ్యాలి. చేసినప్పుడే అది మంచి ఉత్తమ పౌరులుగా వాళ్ళు తయారవుతారు. తల్లి అనగానే నమస్కరించేలా ఉండాలి. నిజంగా తల్లిని మించిన వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరు. తల్లి దైవాన్ని మించిన తల్లిని మించిన వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరు. మా ఇంట్లోనే ఉదాహరణ చెప్పాల్సి వస్తే ఒక అమ్మ శ్రీకృష్ణ భక్తురాలు, అందుకని కృష్ణ భక్తి తప్ప ఏమీ లేని దాంట్లో ఉండటం వల్ల నేను వాళ్ళ ప్రెషర్స్ నేను తట్టుకోలేక పత్రికల వాళ్ళది ఒక అర్ధరాత్రి అంటే 3 సీరియల్స్ రాద్దామని కూర్చుని ప్రేమ అంటే ఏమిటి, ప్రేమ నువ్వు ఎక్కడున్నావు, ప్రేమ నువ్వు ఎక్కడ మొదలుపెట్టు కర్మయోగి అని శ్రీకృష్ణ తత్వ పరంగా రాద్దామని కూర్చుంటే ఒక అర్ధరాత్రి గజల గంట వినిపించింది. అది మంచి సువాసన అగరవత్తుల వాసనతో నాలోంచి నేను నేను పడుకునే ఉన్నాను. కూర్చుంటే నా వెనకాల ఒక ఆకారం వచ్చి నా తల మీద చేపెట్టి, అమ్మ ఇటువంటి ఇంట్లో అమ్మ ఆశీర్వాదం వల్ల, అమ్మ దీవెనల వల్ల, అమ్మ ఆధ్యాత్మిక ప్రతిపత్తి వల్ల నీలో ఆధ్యాత్మికత ఉంది బాగా, కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రేమ గురించి నవలలు రాయొద్దు, రాయటానికి రచయితలు చాలా మంది ఉన్నారు, నువ్వు ప్రేమతత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకుని ప్రతి వారిలోనూ భగవంతుని చూడు, ప్రతి వారిలోనూ భగవత్ స్వరూపుని చూడు, సేవ అదే లోపల డెవలప్ చేసుకో, ఇటువంటి తల్లి దొరకటం నీ అదృష్టం అమ్మా, నీ అదృష్టం అని. ఇంతకీ ఆయన ఎవరో తెలుసా? రామకృష్ణ పరమహంస తోటి నేను 10 రోజులు మాట్లాడే అదృష్టం నాకు కలిగింది. నేను నిజంగా అదృష్టవంతురాలి. ఏదైనా సరే ఇంటి వాతావరణాన్ని బట్టి, తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనని బట్టి, తల్లిదండ్రుల ప్రేమని బట్టి, వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక దృక్పథాన్ని బట్టి పిల్లలు పెరుగుతారు, పెద్దవాళ్ళు అవుతారు. అందుకని ఇప్పుడు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ యుగంలో అట్లా దీనికి బానిసలై ఉండకూడదు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా అది పాతకాలం అనుకోకుండా ఆనాటి మహిళా మండలిని ఆదర్శంగా తీసుకుని వాళ్ళలోని స్ఫూర్తిని హృదయంలో నింపుకుని పిల్లల్లో నింపి భర్తతో అన్యోన్యంగా ఉంటూ ఆదర్శ దాంపత్యం అంటే ఇదే ఇట్లాగే ఉండాలి. ఇదే విధంగా ప్రేమగా పిల్లల్ని పైకి తీసుకురావాలి, ప్రేమగా పిల్లల్ని పెంచాలి, పెద్ద చేయాలి, వాళ్ళల్లో స్ఫూర్తిని పెంచాలి, వాళ్ళలో అంతా మన దేశానికి వెన్నెముక కాగల మహిమాన్వితులు కావాలని కోరుకోగలగాలి. అటువంటి తల్లిదండ్రులు కావాలని స్వామి మనసారా కోరుకుంటూ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంలో స్త్రీల పరంగా స్వామి ఎప్పుడు సందేశాన్ని అందిస్తూనే ఉంటారు. చాలా సంతోషం కృష్ణక్క, చాలా మంచి సమాధానం చెప్పారు మీ అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో. సో చాలా సంతోషం. సో మీరు మా కోసం టైం చేసుకుని మాట్లాడ చాలా సంతోషం అండి, చాలా బాగా మాట్లాడారు. అది ఉన్నట్టుండి చెప్పేసరికి ఏం మాట్లాడు అంటే చివరికి నా మొహం కనిపించి దండం పెట్టిన. మీరు అది చేయొచ్చు, మీ వీడియోలోకి వస్తారా? మీరు రండి. అది నన్ను చూసి కింద పడకూడదు. అయ్యయ్యో అంత శుభ్రంగా
అంత స్వామి మీలో అసలు మీరు దైవ స్వరూపం. Yeah. చాలా సంతోషం, చాలా బాగున్నారు. సాయిరామ్ 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 అండి. సాయిరామ్. లక్ష్మి సాయి లక్ష్మి ఇంత లక్ష్మీ రామచంద్రరావు గారు నాకు ఇంత అవకాశాన్ని, అదృష్టాన్ని స్వామి సంకల్పం ద్వారా నాకు అందించినందుకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇది స్వామి సంకల్పం తప్ప ఇంకోటి కాదు. నేను ఈ రకంగా కూర్చుని చాలా కాలం అయింది. ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేక ఇందాక నేను మొహం కనిపించకుండా మాట్లాడాను, కానీ ఇప్పుడు కనిపించడం నా ధర్మం అనిపించింది. అందుకనే మీ అందరికీ కూడా, మీ విన్న వాళ్ళకి అది అభినందించాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు అందజేస్తూ, మన బంగారు తండ్రి స్వామి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా స్వామికి మనందరూ పాద నమస్సుమాంజలు మీ అందరి తరఫున నేను కూడా సమర్పించుకుంటూ, మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా స్వామి ఆశయాల్ని అందరూ ఆచరణలో పెడతారని హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం శ్రీ సాయి కృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీ సాయి కృష్ణాయ నమః. Sai Rama. Now we'll be moving on to the translation of Krishnaka's talk in English by Sastri Uncle. Swami and Krishna Kumari, translation in summary fashion of the speech given in Zoom by Dr. K.V. Krishna Kumari on November 19, 2022 at the Sai Center of Kansas in Kansas City on the occasion of Ladies' Day and birthday celebrations of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. On this occasion of celebration of Ladies' Day and Swami's birthday, I offer my heartfelt and grateful prostrations at the lotus feet of Swami, the very embodiment of all the devatas, the indweller of all beings, the all-pervasive witness, and our precious golden father. Also, I offer my thanks to Lakshmi and Ramachandra Rao and all the devotees, the embodiments of Bhadra. Today is indeed a festive occasion because we have assembled to celebrate two important events, namely Ladies' Day and Swami's birthday. Before I proceed any further, I would like to recount Ishwarama, Swami's mother, observing the auspicious Satyanarayana Vratam as a prelude to the birth of Swami. Swami said that in olden days, people, especially ladies, used to do Satyanarayana Vratam, that is a ritual in honor of Lord Vishnu, every full moon day. So once Ishwarama observed the Vratam with immense devotion, fasting the entire day until the end. Her neighbor Subhama was a bit concerned that Ishwarama didn't even drink water the whole day, I would say. Later, it was clear Ishwarama was pregnant. By the way, before that day, an event took place at the community well. Ishwarama experienced a miraculous circumstance at the well while drawing water. It was the entrance of a very bright light into the stomach of Ishwarama. Having confirmed the pregnancy of Ishwarama, her neighbor Subhama suggested that Ishwarama should consider naming the child Satyanarayana because she became pregnant after the Vratam. Lo and behold, in due course, Ishwarama gave birth to a male child. Surprisingly, after birth, the child was smiling instead of crying. That itself was an indication that the child is not an ordinary child, but divine. Swami, reminiscing about his birth and the many people from all over the world gathering to wish him happy birthday, he would say that he is always happy and that all these people come because of his innate disposition to spread love
and see the good in everybody. He always emphasized the need for everyone to love the other person and see God in everybody and everything. His overall message is unity is divinity. He also used to express his concern and disappointment that people do not put into practice what they hear from Swami. I can recount many experiences I had, but for lack of time, I will restrict the narrative to a few. Now, let me say how I arrived into the fold of Swami, though my family and I were staunch devotees of Lord Krishna, and Krishna is the only God for me. I literally learned everything about Bhagavad Gita and Krishna from my grandfather. However, in 1963, when I was a student of medicine at Rangarai Medical College in Kakinada, I had some interesting experiences that I believe paved the way for me to end up at the lotus feet of Swami. I was hardly 14 years old when I started my education at the medical college in Kakinada. There, one day, as I was studying for my anatomy exam the next day, I became so engrossed in a scene where I saw in thin air Swami and Krishna, as Krishna. I couldn't comprehend or believe what I saw. Then I started walking towards the hostel building opposite to the one where I was staying, and I saw a large gathering of Krishna devotees singing. I saw Swami there at a distance as Krishna. Swami located me and asked me to come up. I went up and sat holding his lotus feet. This kind of experience I had for about 10 days, and suddenly one day that place was totally dark and I couldn't see anyone there. Suddenly, I felt the touch of a large hand of someone on my shoulder and his voice asking me, "Are you looking for Swami?" I said yes, without even turning to see who was touching me and asking the question. Then the person said that Swami will be leaving the next day and that I could see him at an address he gave me. Thus, he directed me to the place where Swami was, and there a huge crowd was present, and I could see Swami. Afterwards, I became aware the person who touched me on my shoulder could be Shirdi Sai Baba. Anyway, after I completed my medical education, I became an assistant surgeon in the government hospital in Hyderabad. One day in 1999, my friend Yamuna called me and asked me to join her in a trip to Puttaparthi. I told her that first, I have a heavy workload and I cannot get leave of absence. And secondly, I do not have faith in these Babas and Gurus. But Yamuna succeeded in convincing me to join her in the trip, and we went to Puttaparthi. As we arrived in Puttaparthi, to my utter astonishment, what I expected was that I was in the midst of a big group of Krishna devotees. And as I sat in the distance, as I sat in the darshan line waiting for Swami, he came and stood before me and said, "We meet again after a long time. How are you? How is your health? Go to the interview room." I was really stunned hearing Swami talk that way, and that encounter convinced me that we too have a long-standing relationship for many janmas, birth and death cycles. And in the interview room, I sat at his feet and holding them, as I always do. And Swami again asked me about my health. When I said I am all right, he countered saying that I am not well and not taking good care of myself. The exchange between Swami and me convinced me that he takes care of his devotees' well-being, sometimes by taking the devotees' illness. So I felt I should take good care of my health so that I do not burden him with my problems. In this context, a couple of incidents come to my mind, and I would like to share them with you. One day, Sri Voleti Chowdhury, a surgeon who does honorary work at the super specialty hospital in Puttaparthi, called me and let me know that his brother-in-law
had a fall and fractured his back. He asked me to pray for his brother-in-law. I did my best in response to the request made by Sri Chaudhary. Sometime later, Sri Chaudhary called me to tell that his brother-in-law recovered completely. Also, I came to know that Swami was in the hospital receiving treatment for a fractured back at the same time when Sri Chaudhary's brother-in-law was injured. Thus, Swami takes care of his devotees by taking upon himself the ailments of devotees. I remember well the time when I had a major operation as a result of my fall and the fracture I sustained. And after full recovery, I went to see Swami, and he said that he knew all about the big operation and he took care of her during the her hospitalization. Similar incidents, for example, the case of Swami's devotees from Srikakulam in India and Australia that I'm familiar with, convinced me that we should take good care of our health, lest we trouble Swami and cause discomfort to him. Another interesting aspect of Swami's all-pervasive divinity I experienced is worth mentioning here. During my visit to Australia, I used to keep a very hectic schedule in giving talks at various places. I used to talk in Telugu, Swami's language as some refer to it. I distinctly remember one incident where I learned a beautiful lesson about Swami's language. I was scheduled to give a talk at a particular venue and a translator would translate it into English. I started my talk and it was not going smoothly because the audience felt that the smooth flow was being interrupted by the translator. So a few got up and said boldly, "We understand Swami's language. You are talking in Swami's language. So we do not need the interruption of translation." And that incident taught me that Swami's language is a universal language, being the language of heart and the language of God. Om. Saidam, thank you, Sastri Uncle, for your translation of Krishnaka's talk. Saidam Krishnaka, on behalf of the Kansas Sai Center, we'd like to thank you from the bottom of our hearts for sharing such divine glimpses of Swami's divinity. And prior to Sister Roja Sridharan's talk, there will be a song on for that a special song for Ladies' Day. Saidam. Karthik, can I start? Yes. Sairam, everyone. So, with Baba's grace, I want to sing this song. I have not practiced for a long time. So, but still I want to render this, having confidence on Swami, and you should guide me singing this. ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. పతిదేవుని మురిపించే వలపుల వీణ, జీవితమే పండించే నవ్వుల వాన. కష్ట సుఖాలలో తోడు నీడగా తల్లిని మరపించే ఇల్లాలి ఆదరణ. మగువేగా మగవానికి మధుర భావన. ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. సేవలతో
అత్తమామ సంతసించగా 10 మందిని ఆదరించు కల్పవల్లిగా తనయుని వీరునిగా పెంచే తల్లిగా సతియే గృహసీమనుగా చే దేవతగా సృష్టించెను ఆ దేవుడు తన కుమారుగా ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి. సాయిరామ్. Sairam, very nice song. Thank you so much for rendering. Next, we'll be moving on to Sister Roja Sridharan's talk. And first, we'll be reading a brief introduction about her. So this is the bio about Sister Roja Sridharan. Swami gave her the name Roja, meaning the flower rose. Her father was blessed to have Swami's darshan in 1956. Swami fixed her parents' marriage. She attended Balvikas classes, completing diploma in Sai education at 15 years of age, being the youngest diploma holder in the state of Kerala. Swami blessed their family with a number of personal interviews and guided them in all educational activities. She completed her BA and BEd courses at Anantapur campus of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning and other academic courses at Baba's behest. Swami placed her in various positions at ATP Hostel, primary school, super specialty hospital, etc. Swami got her married to Dr. Sridharan Hariharan, who was then a faculty member of Math and Computer Science Department of Prashanthi Nilayam campus. They migrated to the United States in 2000 with Swami's blessings. She completed a homeopathic practitioner course and practicing homeopathy with other holistic systems such as yoga, color therapy, breathing exercises, herbal remedies, nutritious diet, etc. She states, Swami is my life breath and he is guiding and leading me in every moment of my life. Now I'd like to hand over the mic to Rojanti Saidam. Sairam, Saidam. am I audible? Yes, you are. Okay. Yes, sister. Yeah, Sai Rama. Thank you. Thank you. Thank you. Sairam, everyone. Sairam, my most humble pranams at the divine lotus feet of our dearest, beloved Saima. Tvameva mata cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Sai Deva Mama Sai Deva. Loving Sairams to all of you. It's a great privilege and blessings from Swami to talk or share the divine experiences or the glory of our dearest Lord. So I know that for all of us, Swami is our dear and near mother. So let's all together sing a song
a simple bhajan which all of us know. So I'll lead the bhajan and all of you please follow. So it's a token of gratitude to our beloved Sai Ma. Okay? All of you ready? Yes, sister. Sai Rama. साई हमारा हम साई के साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा ऐसा प्रेम हमारा साई राम हमारा साई राम हमारा साई राम हमारा साई राम हमारा सत्य साई है नाम तुम्हारा शिरडी साई अवतारा सत्य साई है नाम तुम्हारा शिरडी साई अवतारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा साई राम हमारा 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 साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा साई राम. We all heard Swami in many discourses said that my life is my message, meaning Swami's life is his message. So when we observe each and every moment of Swami, that will be a lesson for all of us. So being the Ladies' Day today, let's think or let's discuss what Swami, how important Swami gave to ladies. So let's start with Mother Ishwarama. Swami loves her so much, and whatever she asked Swami, he got it done for her. For example, the water project, from the general hospital to the school, to colleges, to the water project, everything, whatever the mother uttered, Swami fulfilled all that. That is the love Swami showed to his mother. So Mother Ishwarama is the representation of the motherhood, or the ladies, we should say. So when we move forward, when Swami started the college, we all know that he first started the women's college at Anantapur in the year 1969. So Swami wanted the ladies to be educated. Why? So those days, many ladies were not given education. So Swami wanted all ladies to get education and do well. So why Swami wanted the ladies to be educated? Going to job and supporting the family, that is one part. But more than that, Swami wanted the mother or the lady to bring up the children in the family with character and culture. That is the main idea of getting the ladies educated. So they should know how to run the family. They should have good understanding, adjustment, and that is the main reason why Swami wanted ladies to get educated. So Swami always says, woman,
is the Grihalakshmi. Grihalakshmi means the one who brings prosperity in the home. Prosperity means not only the wealth, the character in the children, and good healthy food for the family, everything, whatever the lady does in a family to run the family smoothly and nicely. And moreover, the unity in the family and the happiness. So this is the prime aim where Swami wanted the girls or the ladies to have. Then Swami started this Women's Day, Ladies' Day in the year 1995. We all know. So he started again with the aim that, ladies should come up and take up a leading role in the society. Why? Because Swami says the ladies are having the qualities like compassion, love, care, humility, etc., more than a man has. So that is what Swami says. So the ladies know, the ladies' heart is like butter, and they know the other person's feelings, and they give more care. So that is why Swami wanted the ladies in the leading role in all parts of the social life. Then moving on to this birthday celebration, I know that in your center you're combining both the birthday celebration and the Ladies' Day today. So when we go to Swami's birthday celebration, we all know that Swami is embodiment of love. So how we should celebrate Swami's birthday? So we all love Swami, right? We all love Swami from the bottom of the heart. So why? Because Swami has no hatred. Swami never hates anybody. So he is embodiment of love. Whatever he does, there will be total love. So as a token of gratitude to our beloved Swami, on his birthday, what we can do, what he expects from us. Because like Rama, Krishna, they all came on the earth to elevate the negativity or some Ravana or Kamsa or people, wicked people. So when Swami comes with the weapon, Swami himself said many times that there won't be anybody left in the world, because nowadays everybody will have this animal quality, on only the percentage varies. So he came with the weapon of love. So he wanted us to transform or practice love. Many times Swami also said, man can become either divine or devil. So being in the Swami's fold, our prime duty is to transform ourselves, little bit every day by following what Swami taught us, especially the love. So how do we practice love? So Swami always says, generally the human tendency is that we try to find fault with others, and we try to, criticize others or whatever. So now Swami says, you forgive others, or you ignore others' mistakes. Rather, you try to find your own mistakes. Swami always beautifully says, when you point a finger towards others, 3 fingers are pointing towards us. So let's try to correct ourselves. So that is what Swami always says. So rather than finding the mistake with others, let us correct ourselves. That is what the first thing Swami always says. And then fill our heart with love. Then how do we fill our heart with love? So Swami again says that try to see me in others. So when we see Swami in others, we won't get angry, or if at all we get angry, we regret and we try to correct ourselves. So try to see Swami in others. So that is the best way, Swami says. Then another thing also, Swami always, whenever he used to talk to the students, girl students, Swami says, whatever you cook or whatever you do, you should see that you think that you are doing this for Swami. So when you are preparing food,
you think that you are preparing this food for the Swami. So how much love and care, or how much with how much concentration or dedication you prepare food if Swami comes and going to eat at your home. So keep chanting Swami's name or sing bhajans and prepare food. So that generate positivity, and that reflect in people whoever is partaking that food. So that is how we can make the family a loving family, a happy family. So that is what Swami expects from us as a token of love for him on his birthday. Then another thing Swami wanted is that when we try to follow Swami's teachings, at least on each birthday, take an affirmation that I will follow one teaching. So by next birthday, just you practice every day and move to next teaching. So that is how Swami expects the transformation from us. So as a token of gratitude and our love to Swami, let us sing a song, then move on to sharing my experience with Swami. Okay. We all can sing collectively. Okay, join me. I'm sure you all know this song. It's a very simple song. हमको तुमसे प्यार कितना, हमको तुमसे प्यार कितना, साई तुम ही जानते, साई तुम ही जानते, दिलों की धड़कन तुम हो साई, दिलों की धड़कन तुम हो साई, तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे प्राण हो, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, we love you, dear Sai, we love you, we love you, dear Sai, we love you, we love you, dear Sai, we love you, we love you, dear Sai, we love you. Sai Ram. So let's all take one affirmation today and promise Swami that we will follow that in our day-to-day life. So let me share. It's always blissful to share or recall the days with Swami. So let me start how my dad went to Swami and had Swami's darshan in the year 1956. My dad was working in Indian Railways, and one man from Calcutta, because he was working in Palgad in Kerala, and one man from Calcutta came, and he was an engineer actually, and he came to his office in his section as a last grade employee. So he was wonderstruck why this such a qualified man coming here as a low grade employee. Then, being an officer, he doesn't want to ask him why he has come or anything, So he started working there, but he underwent a lot of difficulties because language was an issue, food was an issue, everything was an issue for him because he came to a very new place and, he was struggling. And the co-workers are also not happy with him, though he's a hardworking guy.
Every day, you know, there were complaints again about him to my dad, but he was trying to accommodate him and help him out, you know, whatever possible way. So after 3 months, this man comes to my dad and asking for 10 days vacation leave. So he asked him, you just joined only 3 months, and why you want to take 10 days off? So there will be, you know, no salary and, you know, loss of pay. So he said, that doesn't matter, only 2 days paid leave, and the other 8 days you will have loss of pay. So he said, that's fine, still I want. Then he said, he asked him, why you want? Why you are losing money, and you know, you are getting very less money, and you want to lose money. Then he said, that's fine. So then he asked him, you want to go to all those days, you know, traveling back to Calcutta is to take 3 days, or I think then hardly, you know, he's taking 10 days off, and hardly he can be with the family. That is why my dad was calculating only 2 days he's going all the way, and what. Then he said, no, I'm not going to my family at Calcutta. I'm going to see my guru. Then my dad asked him, where is your guru? Then he said, he's in Andhra Pradesh. Then again, you know, my dad was wonderstruck, and this man is from Calcutta, and he says his guru is in Andhra Pradesh and he's working in Kerala. What is this? Then he explained to him that, you know, he has been following, and whatever he says he'll do, and that is how he came here, you know, leaving his job as an air pilot. So then that took my dad aback, and he said, oh my God, so you left the job as a pilot and you came here as a grade 4, class 4 employee. So who that guru is? Who said this? Who that guru is? Then I want to see him. Then he got a picture of Swami and showed to my dad. So seeing that picture, he was thrilled, you know, some attraction. And my dad instantly said, okay, even I want to see this guru. Can I come with you? Then he said, of course you can come. Then my dad also took 10 days off, and for him also he sanctioned 10 days vacation leave. Then both of them went to Puttaparthi. So as they went, Swami was hardly few people, and Swami was waiting for them as if. Then as soon as they went, they kept everything under a tree, you know, the luggage and all. They went inside for an interview. So immediately seeing this man, Swami said, your bad time is over. I have sent you an appointment letter as a chief engineer at Calcutta Division, Railways. So he was so happy, and Swami blessed him thoroughly, and you know, then he materialized Vibhuti for him and gave Pada Namaskar and all. Then my dad's turn. So Swami started speaking. See, our mother tongue is Tamil. Swami talked to my dad in Tamil. This is the first time he was seeing Swami, and here Swami speaks to him in Tamil. So that itself, you know, something surprising for my dad. How he knows that I am a Tamilian, and, you know, then Swami asked him about, you know, his life and everything, you know, casual talk. Then Swami materialized a photograph. So that was a black and white picture. And in that picture, under the picture, it's written Ramanarayanan Printing Press. Printed at Ramanarayanan Printing Press. So my dad's name is Ramanarayanan. So seeing that again, you know, he doesn't know what to say, or tears started flowing. Then Swami asked him, do you have a pen? Then in that picture, there is a white lotus. It's a black and white lotus, and one petal was open, and Swami was standing on top of the white lotus, and Swami in white dress. So of course, it's a black and white picture. Then Swami asked for a pen, and my dad didn't have a pen. So Swami again materialized a pen. And in that pen also, it's written with initial C.S. Ramanarayanan. So, you know, he realized that this is not a guru, this is just God. Then after that, Swami asked him, do you have some problem in your stomach, isn't it? Then my dad said yes, because he had a severe ulcer in his stomach. So constantly he used to have pain. Then Swami materialized Vibhuti and put it in his mouth and massaged his tummy, and he said, you will be all right, you will not have
any stomachache hereafter. Then he gave Pada Namaskar, and both of them came back. So as they reached Palghar, the office, there was a telegram from the head office of Indian Railways at Calcutta division, saying that this man has been appointed as the chief engineer at the Calcutta divisional office. So then he moved there, and my dad started continuing the work here. So whenever he gets 2-3 days vacation, he used to go and see Swami frequently. So there were so many interactions, so many interviews, but my dad's family, they being the Orthodox Brahmins, they didn't want to believe Swami. They thought that, my dad became kind of, so mad for Swami. So these people thought, okay, this man would have mesmerized this person, our son, and they did all possible things to stop him going to Swami. So they throw Swami's picture. Of course, this particular picture which Swami gave, he kept it safe, and all other few pictures he had, everything they threw, and they just tried to stop him whenever he wanted to go to see Swami. But somehow he managed to go, and his marriage age came, and they started seeing proposals, thinking that, if he gets married, he get distracted, and, he will not go to Swami. But my dad was very particular that he wanted Swami to perform his wedding, and Swami should select a girl for him. So he took all the horoscopes to Swami. So Swami picked up my mom's horoscope, and Swami said, you marry this girl. Then instantly my dad said, Swami, I want you to perform the marriage. So Swami said, no, you should respect your parents. Whatever, they say, they are your parents. So Swami said, you get married there, and after wedding you come, and I'll give you interview, and I'll bless you. So that is the diplomacy of Swami. Swami doesn't want any friction in the family. So as per Swami's advice, he got married at Kerala, in Palghar. Then he was taking my mom to Puttaparthi. But his parents, they don't want my mom to go to Puttaparthi because she being young girl. Again, they thought, Swami is a Muslim, and he will mesmerize or whatever. So then somehow he convinced that, he wants to go to Bangalore, and from there, if they don't want her to go, okay, he said, I'll leave. His relative aunt was there in Bangalore. He said, it seems I will leave her at Bangalore and I will go. So somehow they said, okay, go. Then they went to Bangalore. Then once they reached Bangalore, my dad gave his railway, as he was working in railways, he has a free trip, the railway, he can use the railway free. He need not pay the ticket price, he can go free. So for that, they give a paper, a record, card like thing, a paper, it's called pass. So he was going, he went to Bangalore, and he gave his purse and his railway pass to his aunt, and they stayed there for 2 days. Then the next day when they were supposed to go to Puttaparthi, and meanwhile, some of his colleagues also wanted to come to Puttaparthi. So he told them to come to Bangalore. Those days there were no direct train. So Bangalore, you have to change a train which goes to Dharmavaram. From there, you have to take a bullock cart or whatever. Then, it's very hard to reach Puttaparthi. Then the day he was supposed to go to Puttaparthi from Bangalore, my dad asked his aunt to give his purse and the railway pass. But she doesn't want my mom to go and my dad to go. So what she did was she threw that railway pass in the dustbin. She cut it into pieces and threw it in the dustbin. That's what she said. I don't want you to go, so I threw it away. And she gave only the purse. But the problem with that is that, if he loses the railway pass and somebody misuse this railway pass, he will lose the job.
So that was his concern. So he prayed to Swami, saying that, Swami, you want me to come, you asked me to come with the family, with my wife, and this is what happened. You have to save me. Then he decided, he prayed like that, and he decided to go and report to the Bangalore station master, saying that he lost his pass and make sure that nobody else uses this pass. So he was walking, it's a walkable distance. The railway station is walkable distance from my aunt's place. So he was walking from the house to the railway station. There was a pale green paper. As he was walking, it is circulating around his feet. So he ignored that, and he went on walking, and he reached the railway station. So as he was climbing, there were a few steps, he was climbing the steps. Again, this paper was coming up, rotating his feet. Then he picked up that paper, and he saw that it is a piece of his pass which was torn and put it in the trash. And this particular small bit has the pass number. If he has the pass number, he is safe. So he got that pass number, and he went and reported to the station master and got a new pass, railway pass issued on that day itself, and said this to his aunt, and immediately the next day itself, they went to Puttaparthi. My mom also went with my dad, and Swami gave 1.5 hours interview. And in that interview, Swami said to my mother all about her married life, they'll have how many children they'll have. He said, you'll have 1 daughter and 3 sons, everything, Then he said to my mom that your married life will be little, troublesome, but never mind, your mother-in-laws show you the hell, but still, that is your karma you have to undergo. Then always think of me, I'll be with you. So don't worry, you need not come to Puttaparthi all the time. I'll be with you, don't worry. So whatever they say, that is your mother-in-law, you should be daughter-in-law. So you have to take care of her, take care of them, and adjust yourself. Then he said, spoke to them about marriage, marriage is understanding and adjustment, all that. Then they came back and started life there. So moving on, then I was born, as Swami said, I was the first child. And again, they took me to Puttaparthi for naming. So Swami put me on his lap, and he named me Roja, which means rose. Then Swami said to my parents that, as per our family custom, in Tamil custom, the first granddaughter will be given the grandmother's name, that is father's mother's name. So Swami said, officially you give her your mother's name and call her Roja, because again, Swami doesn't want any conflict or problems, issues in the family. So they put me my grandmother's name, that is Alamelu, and the Swami given name is Roja. So that is how I got this name. Then I started attending Balavikas classes. So again, my parents were taking care of my grandparents, and me and my younger brothers, we were all with my mother's mother and her mother's sister. So we were with them. And whenever my dad goes to Puttaparthi, I used to go with him. And, so many times we got interview. And, when I was too young, I don't remember what was going on there in the interview room. So then I started Balavikas classes at the age of 5. And Swami sent me a beautiful Balavikas teacher. She was from Delhi, and she had so many interactions with Swami. So whenever Swami used to go to Delhi, she used to put up drama and all. So just I feel, just for me, Swami has sent her to Palgad, and her son got a job here, and they moved to Palgad, and she was my teacher throughout, Balavikas. Then I just graduated with a diploma in Sai education at the age of 15 when I was in my 10th grade, and I started taking Balavikas classes from then in India. So
many times, so whenever, as I got so many personal physical interactions with Swami, I had no doubt, whatever, Swami is the God for me. And when I was 6-7 years old, and Swami initiated me in Jyoti meditation. My teacher taught me Jyoti meditation, but one time Swami asked me, how do you do Jyoti meditation? So I was, in the interview room, I was telling Swami, how do I do? And all. Then Swami put his finger here on my forehead and touched there. And he corrected me a little bit here and there. And he taught me how to do the Jyoti meditation. Then time just went by, and Swami asked my dad to study homeopathy and start practicing, doing a free clinic there after his office hours. So he was doing that. And he used to do the free clinic, a free treatment. And so from childhood days, we were taken care. My dad used to take care of the family health issues. So my aunt had severe asthma. So always, every month, she used to get at least 1 week severe asthma. So one time my dad was going to Tirupati on duty, office duty. So he told me what medicine to be given. So my aunt had this asthma attack. So I gave the medicine, and I was studying at night. So suddenly, she was breathless, and she was struggling, and she was struggling to breathe. So what I did was, I didn't know the complications. So I took some eucalyptus and went and applied on her back. So that, worsened the situation. I didn't know that. And my grandmother started crying. She just stopped breathing. My aunt stopped breathing. So my grandmother was crying. She said that she's dead. Then I didn't know what to do, and I felt so guilty, and I closed my eyes and I screamed, Swami, please help. Then instantly Swami appeared there, and then I put her on my lap. I put my aunt on my lap, head on my lap, and I screamed, Swami, please help. Then instantly Swami appeared there and touched her heart. That's all. It started functioning. Then she said, Sai Ram, Sai Ram. Then my grandma was a little relieved, and then I got up and I went and gave her some vibhuti, and also I was very sure that she will be alive because Swami appeared and touched her. So that was one thrilling experience. As I was little, I was in the elementary school. So after that, moving forward, then Swami, whenever I go there, as I told you, my grandparents, my dad and mom, they used to be with my grandparents. I was with. So many times, Swami, when I go, Swami used to ask me, what is happening, and I am there for you. Don't worry, don't bother your mother. Don't everything he used to say. Then one Swami said, whatever you want, I am with you, right? I gave the picture to your dad, right? So that is you ask me, okay, whatever you want, you ask me, I'll give you. So that is what, also sometimes some small things, if I wish I should have it instantly, somehow I'll get it. I don't know how, but it's my experience, I get it. So that is how it happened. So I completed my intermediate, that is 11th and 12th. Then I wanted to be electrical engineer. So I wrote the entrance exam, and I got it. Got the admission in my hometown itself. And then Swami came to Uti, and I thought I should go and take his blessings before joining the college. I went to Uti. So that day some conference was going on. My dad and me, we both went. Then Swami came up to me, and I was having a letter where I wrote, seeking his blessings. So then Swami came to me, and Swami said, oh, engineering, then he said to me that go to Puttaparthi and join Anantapur.
So the application date, everything was over. In 2 days, there was entrance exam. So I told him, Swami, I didn't apply. So he said, no problem. Our registrar is here. I'll tell him. He will also go today. You straight go to Puttaparthi and join. So that is how I went to Puttaparthi, and next day the registrar was waiting for us, and I just filled up the application and gave, and that is how I got into Anantapur College. So from there, every whatever the education or I should pursue, Swami used to tell me, you do this, after this, everything. So that is, and some of the interesting interviews when one or two, just I want to share with you all. So how Swami is omnipresent and omniscient and all that. So one time in the interview room, I think I was in the high school, or not even a high school. I was in elementary school. I didn't even know that. Yeah, I was in the elementary school. So Swami called us for an interview, and there were two ladies from, I think, Africa. Then their language was some syllables, not even words, So that is how they were talking. This is, my dad said, I don't even understand, okay, what they are doing. So they came for the interview. So everybody was thinking that how or what these people will, these two ladies will understand. Swami, talks either in Telugu, Tamil, Hindi, English, or whatever. Then these people have no clue on any other language than their own. As if the birds were chirping, they were saying something. That's all. Then the interview was over, and my dad was telling somebody went with them, to the canteen and asked them how was the interview. In the sign language, they asked what do you understand? Then they were asking these people, how do you understand our language? Because instantly it got translated for them, or they could hear Swami talking in their language. So this was always a wonderful experience. My dad always tells this experience, but how Swami instantly, Swami's words instantly got translated for them, or Swami spoke to them in their own language. So they were in tears, these ladies. So moving forward, so when after my masters, Swami asked me to come back to Anantapur and do B.Ed course. So that time, Swami asked me to get the contact lens. So I was wearing glass for short sight, myopia. So Swami said to get the contact lens. So then Swami told me to get the contact lens from Chennai, and I got it. But so that day, those days, it was hard lens. So I was supposed to wear half an hour first day, and eventually, increase half an hour every day. That particular day, my dad went back to Kerala, and I was supposed to put the contact lens in the morning 4 or 5 hours, but it was irritating. So I didn't want to put that contact lens. So I thought I'll put it in the evening. So after a morning session, we were all talking, girls, we were talking about Swami, of course, in the Brindavan hostel. Then suddenly it was late, and we were supposed to go for the evening discourse. Then I was trying to put my contact lens in, and one girl came behind, and she pushed me, saying that hey, Swami's car is already outrun. Swami is about to go to the stadium, so auditorium. Then I was holding the contact lens like this near the window to put it. Left eye I put it, and right eye I was about to put it. So this girl, so it flew away. I searched all over and I couldn't get it. So I was in tears because it was expensive, first of all. Secondly, my dad left that day. So I wanted somehow this contact lens. So I came down and I told my warden, Gemma ma'am, that I lost my contact lens, and I wanted to inform Swami. Then she said, not today. So tomorrow we'll inform Swami and see what Swami says. Then I went to the auditorium, and the auditorium was already full. I went all the way back row was empty. So I went all the way there and sat in the aisle seat.
then my thought was completely on this contact lens. So I was sincerely praying to Swami, Swami, somehow you should give me the contact lens back. So you told me to get the contact lens, now it is you should give me back. Then suddenly I think everybody, Swami came in the stage, and still I didn't even get up because I was in semi-conscious mood. I was just sitting and closed my eyes, and I was crying and then begging Swami for the contact lens. Then Swami came, and instantly, there was one ray of light, one light circulated in my eyes. So suddenly it was so powerful, and I just opened the eye, and the ray was coming from Swami's fingertip. Swami was doing the Abhayhastam, and the ray was from his fingertip. It came all the way to my eyes, and it got circulated, and I got my contact lens back. So it was the perfect contact lens. The earlier which I got from the doctor was little slippery, and every now and then I used to do like this. So this was perfect contact lens. So next day when we sat for the darshan, I wanted to thank Swami. So I sat next to Jama madam, and I was about to tell Swami that, thank you, Swami, for the contact lens. And instantly Swami, when he came to Jama madam, he said, oh, this girl, she's a mad girl. She doesn't know what to pray. She asked for the contact lens. She would have asked for the good vision. I would have blessed her with a good vision. So she asked for the silly contact lens, he said. So then he came to me and he said, if you don't know what to ask God, don't ask anything. So always have the faith that God will do the best for you. So that was a great lesson for me. So from then, I never ever asked Swami for anything. So whatever happens in my life, or whatever I get or not get, I take it as Swami's will, or this is what Swami wanted, and this is the best I can ever get. So that way I can lead a happy and peaceful, blissful life. So I think, do we have time? Sairam? Sairam, yes, you still have close to 25 more minutes. 25 for- minutes. Okay. for- Okay. Yeah, okay. Thank you. Then another experience which I would like to share is one of the incident. It took place during one summer course. It's when Swami during the summer course, Swami used to come to the hostel when students are partaking food. So Swami came it happens in the boys' dining room. So Swami came there, and everybody was, when food was served and Swami was watching, and everybody started chanting Brahmapanam. A little boy, primary school boy, thought that why God himself is here and why we should chant. Rather, I take the food to him and offer to him. So that is the pure innocent mind thought. And he went to Swami. He got up and he showed the plate to Swami. Then Swami lovingly came and he took something, a little pinch from his plate, and he put it in his mouth, and he went and sat in his chair. Then after everybody took the food, Swami said that, this boy, with his love, he offered the food. What Swami picked up from his plate was that chili. It was there in the vada. Vada was served, and there was a chili in that vada. So this is a small boy. Swami pulled out the chili and he ate, because that is Swami's love. So Swami said, as you offer yourself to God, as you offer your food to God, Swami takes the bad thing out from that and gives you the best. So this is another example. So when we offer the food or offer ourselves to Swami, Swami makes sure that we get the best. So moving on, I would like to narrate another
incident which took place. It's an accident actually, when we were driving in from Pittsburgh to Colorado. So there was Oklahoma, Pittsburgh to Oklahoma via Columbus. So when we were driving, we were in Tampa before, so we are not used to this black ice and flurries and all that. So we after went to the Pittsburgh Balaji temple, we started driving. So we didn't know that we were listening to the music, the devotional songs and all that. So we were driving. So suddenly there was it's a hill area, and there was black ice, so we are not used to that black ice. So we put the car in cruise and we were just going. So suddenly the car skid and it went all the way to we were going eastbound, and it crossed the median, and we were going westbound, and it went all the way crossing the median, and there were big trucks coming, and as if they were stopped in the red light, everything stopped, and our car went crossed all the lanes and went and hit the rail there and started spinning 360 degrees and hitting all the sides. And by Swami, we screamed Sairam, that's all. So then the rail didn't give way, otherwise we would have fallen into the deep down. So then again the car, after 2-3 spins, it came all the way down, crossing the road, and stopped at the median. Then we didn't know the location because our plan is to reach Columbus. So we didn't see which exit we passed or anything. So just we were driving. So when we called for the help, the police was asking, where are you? There were flurries and ice and all. So we couldn't say where we are. So somebody came to help us, but that person got confused where we are going. And the car was actually, though we were going westbound, the car turned and stopped into the eastbound direction. So they got confused where we are going and everything. So meanwhile, suddenly a person came, and our car was totally jammed. The front engine came on my knee, and we couldn't open the door or anything. Only the window we could operate, and the door was totally jammed. So suddenly a tall person comes, and he introduces himself as a police officer. So my husband was about to take his purse and show the license and other driving license and other things. He said, no, I don't need this. Then he said, you give me your phone. Then he gave his cell phone, and he called all the people, wherever we need to report the highway patrolling and everybody. Then he gave the phone back and came to my side and touched the tire and said, oh, this car is gone. You buy a new car and you be happy. Then that's it. Then we wanted to know who this person, where is he coming from? And I couldn't see any police car, and he doesn't even have a phone. So what kind of policeman? And moreover, this man is having just a pullover, that's all. And here we are inside the car. We were just shivering, and it's a flurry. So this man is coolly walking. So we thought, where is his car? So I was curious and where his car is and how he is so coolly walking in this ice. So after a few steps, he just disappeared. Then I was thinking, maybe is this Swami, or who is this person? Then that's all. Then there and these people came, and they towed the car with us, and they took us to the garage and broke open the door and pulled us out. And by Swami's grace, we didn't even have a scratch or not even a blood drop. So all the police, everybody was so surprised, because this is such a major accident, and how come you are? They said it's only God. So we thought, you would have died. So that is what they said. So here we have not even one scratch. So then we were taken to a motel, and in that night, I was telling my husband before going to that motel, while going to that motel, I said, hereafter I don't want to drive, go in a car, take me by flight to
wherever. I don't want to get into a car hereafter. So he was trying to convince me, but I was just shocked because my side went and hit first, right? So I could see the depth there and all that. Then that night, Swami comes into my dream, and suddenly he changed into that police officer. Then again back to Swami. So he did that for 3 times. Then he said to me that this place is Cambridge and here there is no airport. So you just go by car. I'll be with you. Because many times, when I was a little back in India, I was studying Swami, many times holding my hands, told me and my dad that he will be with us all the time. So again, he said to me, again, the same thing. Then he said, tomorrow I'll send somebody and you go by car. So I'll be with you. So next morning, one student of my husband, he calls from Columbus that morning. He didn't know that we are there. So Swami came in his dream and said that we need help and he should call us and help us. So he has my husband's number. So he called and he asked, where are you, sir? So do you need any help? Then he said, this is what happened and we are here. So he came and he just gave a ride and he took us to Columbus. So, we are totally saved. And this is, when we call, our Swami is embodiment of really love, and we could feel him. And, he is there when the call call comes from the heart, as the Gajendra called, when the crocodile catched him, when the call comes from the heart, Swami definitely responds. So that is another experience. Then all people generally, they have the question that many people, whenever I talk to people in different Sai centers, they ask me, so now Swami, people think that Swami is no more. Swami, took Mahasamadhi and he's gone. No, he's not gone. He is more close to us than before. Earlier, that is what my experience is. That is what many people have their experiences. So in this context, I would share one more experience when, Swami took Mahasamadhi, what message I got and how I felt. So when Swami took Mahasamadhi, my son was also, Swami blessed him abundantly. And when he was little, he used to see Swami in our house. And one of the experiences he had was, he was 2.5 years old. So that time to 3 years old, I think. Yeah. Then when he gets up, he wants to see somebody around. So usually my dad was with me here. So he used to make sure that he sits with him. When he gets up, he used to be with him. So he went back to India. So I was trying to be with, when he gets up, I try to be in the bedroom. So usually I do that. So that particular day I went and saw him, and he was having, in sound sleep. So I thought he will get up only after half an hour or so. So meanwhile, I thought I'll clean my kitchen. So I was cleaning my kitchen. Suddenly this boy comes behind and he calls, Mama, I am here. And I said, oh, how come you're a good boy? So good that you didn't cry and all. Then he was chewing something. So I asked him, what are you eating in the morning? You didn't brush. So what are you eating? So he said, I am eating candy. So I said, what kind of candy? Who gave you candy in the bedroom? Then he opened his mouth. I said, you open your mouth. Then he opened his mouth and there was sugar candy in his mouth. Then I said, who gave you candy? Then he said, Baba. I said, where is Baba? Then he showed me that he's in the bedroom. So I ran. When I went into the bedroom, I could see that in the bed, as if somebody sat, and there will be that marking. So it was there. So as he was entering, he was screaming, where are you, Baba? Where did you go? You said that you will be here. Where are you? Then, then I asked him. So he said there was a picture of Swami in the bedroom. He said Baba came from there. So again, this shows his omnipresence. So
moving forward, so when that is how he is so attached to Swami when he was little. So so when Swami took Mahasamadhi, I didn't want to tell him that Swami's form is gone. So we were kind of, we couldn't express our sorrow or whatever, whatever it is, we are attached to this form. So what we thought was, me and my husband decided to chant Rudram or Mrityunjaya Mantram on that day when they were laying Swami's physical body there. So then we put, my son has the habit of listening to bhajans when he's going to sleep. So we put the bhajans on and we were, lying with him, then we slept off. Then that morning when I got up, I had a beautiful vision of Swami then early in the morning. So in that, Swami was coming from a beautiful, big, huge flames. Swami was coming out from the flame with Abhayhastam. And the Swami asked me, why you are crying? I'm not gone anywhere. I took only cosmic form. Then I was, I couldn't control myself. Whatever it is, we are so attached to that form still. Then Swami told me, then I was thinking, is it, what am I seeing? What is this? So this is Swami fresh like a rose flower and coming and blessing. So I don't know, I was just in shock. Then suddenly to give the assurance again that it is Swami coming and talking to me. So he said, do you remember when you are young, you asked me a question? So I didn't know, I was looking at him. Then Swami said, in one time in the interview room, when you are little, you asked me a question. So then he explained to me that interview. So in that interview, what happened was Swami was talking to people there. So I was sitting close to his chair and I was tickling his feet, So Swami was seriously talking to them and suddenly he turned to me. Swami explained all these things. In fact, I forgot that. And Swami reminded me the whole interview. Then he turned to me and he asked me, you asked a question. So I didn't know what to ask. I was in a playful mood. I was just tickling. So then he said, then suddenly, just out of bloom, I said, Swami, why these flowers are falling from the plant? If every flower should stay in the plant itself, it would be so beautiful. So just like that, casually, Swami said, then where the new flower will come? That's it. Then he turned and he spoke to, as usual, he continued whatever he was talking. That's all. He just patted me here and he started talking. Then here he just, said the same, narrated the whole interview, what I asked and what he said. So then he said, see, you want a new flower. So what do you do to the plant? So you put manure and water, right? So what is the manure here? He said, faith is the manure and love is the water. So if you have faith and love, the God will manifest within you. So you should come to that level and see God everywhere. So he said, when the sun rises, so the sunrise is so beautiful. This is just the creation, right? So when you see a beautiful sunrise or the flower blooming, you enjoy the beauty of the creation. So in that time, you think of the creator who will be much, much, much more beautiful than this beautiful creation. So that is how we should see Swami in a cosmic way. So when we have this love and faith, we develop this, then Swami will install himself within us. So we pour water. How do we pour water of love? We try to see Swami in others and love others and feel the love and spread the love. So Swami always says, right, my life is my message and now your life is my message. So our life should be his message. That is what, as a birthday offering, we can offer to Swami. So take affirmation, as I said earlier, and follow Swami's teaching.
any teaching, or first let us start with love and faith. So try to install Swami within us and see Swami in others. That's how we can transform ourselves and make Swami happy and proud of us. Side out. So maybe next time we can share more experiences. So any questions, please? Sairam? Sairam, now we'd like to open up the floor for the question and answer session. So please feel free to unmute and ask your questions to Sister Roja. Please. So Sairam, Sister Roja. Sairam? So, I mean, you talked about the physical presence, right? So how do we, I know, you also talked about the omnipresent Swami, Yes. but sometimes, like you are like, when you see him, you Yes. get recharged and you go to Parthi and then you're like, Yes. that physical presence gives that extra boost to you. Yes. And especially in this world now where where it's very high, very stressful, and life goes on like a machine. Like Yes. I at least I tend to miss him. Like, where did you go, where did you go? So how do we, I know, like, I have faith, you said love, but still, what is it? This is reality, right? Like, how do we hold on to that he's with us? Yes. So Swami, lay down, Swami taught us how we should live our life. So in Prashanti or in our, Swami always says, no, the 10 code of conduct, or whatever Swami taught, the Prashanti is a role model. So in Prashanti, the day starts with Omkaram and Suprabhatam, right? So in the Brahma Muhurtam, Swami always says, we teach our Balavikas children, and we also do Omkara Suprabhata. So early in the morning, that is the best time to get concentration. So I know many people used to ask me, how do you get the connect with Swami? Because I started my Jyoti meditation at the age of 5. So for me, that time there was not much thoughts or no worries, nothing. So people who are adult, they'll have a lot of things, I know. But the best thing I will suggest is that do the simple pranayama early in the morning. Okay, get up early in the morning. So if you are getting up, say 6 o'clock, so try to get up at 5:30. Then eventually move to 5 o'clock. Then early in the morning, brush your teeth and come have a cup of water. No coffee, no tea, nothing. Come and sit in the prayer room and do pranayama, that is Anulom Vilom pranayama. Inhale from one nose and exhale from the other, and exhale from the nose where you inhale from the nose where you exhaled, and do opposite, like. So that once you start doing that for 5 minutes, your thoughts will be gone. Your thoughts will be gone. So once your thought is gone, you just light a lamp and sit in front of the lamp and concentrate on that jyoti, that flame. Then close your eyes and visualize that. So, that is jyoti meditation. So once you get that jyoti, then, you get connected to the God. So this jyoti, keep doing that. It is not one day affair. Keep doing that. So your mind comes down and your thoughts are away. You could get connected to God. You will see your Ishta Devata in the jyoti. So that way, you get the message and you could connect with God. So once you reach that stage, as Swami said, try to see God in everything, all the creations. So that is how, when you are driving, you think that you are driving Swami in your car. When you are cooking, feel that you are cooking for Swami. You give birth to your child, think that you are bathing Swami. Like that, each duty is devotion, Swami says, right? So this is how the duty becomes devotion. Okay, thank you so much. Yeah, so I think you got your answer, right?
Yeah, I think, the mind is like filled with thoughts, and what you're saying is first calm the mind, tame the mind, and Yes. then connect with God, and then, Right. do the meditation. That will Simple also help. thing, yeah, simple thing. This is what to lessen your thoughts. Then whatever you are doing, see, once you think that you are doing this for Swami, as we all love Swami, whatever we will do the best, right? When Swami, we are doing something for Swami, we do the best. So whatever you are doing, think that you are doing this for Swami. So that way, you become closer and closer to Swami. Then you feel that love and you feel his presence. See, our mind, mano moolam idam jagat, Swami says, right? Whether it's positive or negative, our mind. So that is very, very powerful. So when you start thinking like this, you could feel Swami. Okay. You can Okay. definitely feel Swami. That is my experience. Definitely, that will be one affirmation I will take on his Definitely. birthday. Yes, Thank- yes. Thank you so much. Yes. Thank yes. you, sister. Thank Yeah. you. Good luck. Yeah. Thank you so much, Lakshmi Auntie, for your question. Does anyone else have any questions for Roja Auntie? Please feel free to unmute and ask. I guess I have one question. So I remember when I was reading your bio, I saw that Swami got you married to Sridhar and Uncle. So do you think you could tell about that experience? Our wedding? Yeah, like you said, Swami conducted it. Yes, Swami. Actually, Swami, I was planning to serve Swami at the college or the school or wherever he says. Right, I didn't want to get married, so Swami slowly started telling me that even after every course, whatever I studied, after B.Ed, Swami sent me to Singapore for a computer course, and he put a lot of tests. Then he used to tempt us, whether we are strong or not. So as soon as I finished my computer course, it was with full scholarship. So I finished the computer course, instantly I got a job. So they told me that I should join in 2 days. It was Friday, they gave me the offer and they said I should join on Monday. So I know that, Swami doesn't like that. I didn't want to take any decision on my own. I was not sure whether the decision will be right or wrong. So I told them that I need to go home and take the blessings of elders and come back and join. I came to Parthi and Swami didn't talk to me for the whole week, next whole week. So I knew that Swami doesn't want me to go back to Singapore and start working. Then I send them the message that I'm not interested to take up the job. Then I stayed in Parthi, and after that Swami started talking to me and he put me in different places and all that. So then he told me to go for higher studies. He wanted me to do management accounting. Then after each course I would go and ask Swami, what should I do? Then he'll tell me, okay, enough, I'm going to look for a boy, I want you to get married. So and then I fight with him, no, Swami, no, I want to study more, this, that, and all. So finally I told him I didn't want to get married. Then Swami said, no, nothing doing. You should, because you are the only daughter. Your grandmother wants you to get married. And then my husband Sridhar, he was a faculty there. Then Swami told my dad to go and talk to his mother. Then that is how he went. My dad went to his mother, my mother-in-law, and said to her that Swami, and he was also the same way, he doesn't want to get married. So here Swami, then once mother, his mother said, okay, if Swami says that's fine. Then we were not, though he was working there and I was also working there, we never met or, we didn't see or anything. Then one day Swami came to me and he said, he gave me a couple of vibhuti packets and he said, he told me to go see the boy. Then I said, no, Swami, I don't want to. Then he said, oh, no, you should see. Then he sent me, one day he called me and he gave me a couple of vibhuti packets and he said,
you go and give it to him. So I was staying in Patti with my relatives. So I told my dad and his mother, and he came, and he just came to pick up that vibhuti. That is how Swami arranged us for a meeting, and we didn't talk or anything. Just he and his mother came, and we were there. Me and my dad and my relatives, they were all there. Then. That is so. Then next day he came and asked me, "Did you see?" So I said, "Yes, Swami." Then he said, "Can I go ahead and fix it?" And then I said, "Okay, Swami." Then he just fixed the day, and I had so many things, because I'm the eldest daughter and I have 3 brothers, and they were not settled, and this, that, and all. I just wanted to give so many excuses to avoid getting married. So I was giving one excuse or the other every day, and Swami was trying to clarify all that, and he said this will be the best match for you, and I am going to arrange everything and all that. So that is how finally after a couple of months he fixed our wedding, but he didn't do it in the interview room, because before that in the discourse, so one time he said he stopped doing the weddings anymore because in the interview room. So he arranged everything. We got married in the Kalyana Mandapam. So Swami did everything for us, and after the canteen, everything, food and everything, whatever the parents, mother or father, parents used to do for the daughter, he did everything for me. The wedding, everything Swami arranged, and Swami did everything. And after the wedding, he came and he blessed thoroughly. So that is how it happened. So we are ever grateful to Swami for all that he did for us and he has been doing. Wow, that's awesome. Thank you so much for sharing that. So there are lots memories, sister. Yes. For sharing with us. Yeah, golden moments, no? Yes. It's yes. Forever to cherish. Yes. Mm-hmm. Does anyone else want to ask any questions or any comments? Please feel free. Sister Roja, you want to give us any message on this auspicious day of Ladies' Day? So if you want to give us a message, we'll take it as Swami's message through you. Yeah, as Swami himself said, right? So develop strong faith, because nowadays, all parents generally used to ask that, kids are, here in this country, it's not India, so we are having issues in, raising the children. So the best thing, what I learned from Swami is that, whatever parents, we should be the role model. Parents should be the role model. See, when we start practicing rather than preaching the children, eventually, the kids will fall. See, as I said, when you cook, chant Swami's name or bhajan or something, so that positive energy automatically gets into that food. So whoever partakes that food, that goes to them. So not immediately, but eventually they will change. They will have all that positivity. They will blossom like a beautiful flower. So then again, when you are watching a movie, you have no right to tell your child. So Swami always tells about this Ramakrishna Paramahamsa story, right? So when a lady came with a small child and told Swamiji to tell him to stop eating jaggery. So Swamiji said, you come after 15 days. So she came with the boy after 15 days. So this happened again. He said, again, come after 15 days. It happened 3-4 times. Then finally she asked Guruji, so what is this, Swamiji? You have been, see, simple things, stop eating jaggery. He will listen if you say, but you are so hesitant and you are always telling come after 15 days. What is this? Then
Swamiji said, I myself will eat jaggery every day. So when I am doing that, how can I tell this boy to stop? So now I have stopped eating jaggery. So now I have the right to tell the child not to eat jaggery. So that is how we should do. So whatever, we should practice before we preach. So the child will learn from the parents. So that is very, very important. So parents have to be the role model for the children. So that is very, very important. So for that, we should have faith. We should have the faith that yes, Swami will take care. Swami is there. So we should be ready to answer the question. So for that, children will have a lot of questions. So we have the blessing of Radio Sai. We can hear anything, you put the search engine, whatever Swami says, you get the answer instantly, right? You get the message or the discourse instantly. So listen to that and clarify the doubts. We should know why. If you are doing the lighting the lamp, the child will come and ask why you want to light the lamp. So we should know the scientific meaning as well as the spiritual importance, right? So we should educate ourselves before. We should know why we are doing, why we put bindi. If a child comes and asks, the mother should be able to say why, what is the significance of bindi, why you are putting bindi, right? So parents have to, that we should, on Swami's birthday, on Ladies' Day, we should promise Swami that we should affirm that, we will learn, whatever we are doing, we should know the significance of why we are doing, why we want to chant Suprapadam or Omkaram early in the morning, why not in the evening. So we should know the answer. So we should know the scientific answer that early in the morning, there will be more oxygen in the air. That is the scientific side of it. So when you early in the morning, you sit up and do the Omkaram and Suprapadam, so your entire body gets good oxygen and it will be fresh, right? So your cells, everything get activated. So this has a health benefit as well, along with the spiritual. So it has a spiritual, emotional, and the health benefit. So we should be able to tell the child and convince the child this is the effect of this Omkaram or this Suprabhatam or chanting the bhajan. Chanting the bhajan, we clap. Why we clap? There are nerve centers here. So when we clap, all your nerves get energy, right? So when you sing, your brain gets activated, your tongue moves and jaw moves. There are a lot of energy points. So which gives so much energy to your brain. So your concentration will improve. Your memory power will improve. So there is significance for everything, inner significance for all the activities what we do. So we should educate ourselves. Then we should be able to clarify our kids. So then Swami is the responsibility for the Ladies' Day is to bring up the child with character and culture. This is what Swami always says. So it is a responsibility of the lady of the house to see that the child comes up with good culture and character. Whatever education, Swami always says, right? End of education is character. So the character is very, very important. For that, mother plays a big role. So we should always aware that, we should get educated. We should conduct ourselves in such a way that the child learns the good thing or the best from us. Yes, sister, well said. End of education is character. Character and culture are the keys. Yes. Thank you so much for your valuable suggestion. And hopefully by Swami's grace, we all will implement in our daily lives. It's just more like a gentle reminder for all of us to implement it on a daily basis. Thank you once again. Thank you so much for giving such an opportunity. It is, as I said, it is always blissful to relive those experiences or talk about Swami. Thank you for the opportunity for one and all in the Sai Center, especially Lakshmi Garu. Thank you, Sai Ram. Sai Rama, thank you so much once again, Mr. Roja, for creating time for us.
It's so nice of you. Oh, the Sastri uncle. Oh, one moment. Yes. Oh, see, Sastri uncle is here as well. Sai Rama, Sastri uncle, do you have any questions or comments for Roja? Sai Rama, Sastri uncle. Sairam. This is Sairam? Varuni from Hyderabad, Sairam? India, Yes. Telangana. Yes. Greetings to all the participants and in advance wishes for Swami's birthday. Thank you so And much. thanks for the satsang meetings. We could hear two beautiful satsangs and blessed to attend this. And that's all. Thanks. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you so much, Sairam. And I see Sastri was unmuted, his mic. Sai Rama, Sastri uncle. You can hear me? Yes, we can hear you. First of all, may Swami's blessings and protection be there for you and your husband and your family always. Swami for 86 years, his throat became hoarse. Telling us what to do. But he in my view, because many a time he used to convey to me when we were sitting together, only the two of us, he would say that how many discourses should I have to give? In order to change these stubborn mules. That is the way. As a matter of fact, I can I can say with utmost sorrow, he said, maybe I should leave this body, he said, much earlier than I said. As all of you remember, he said that he will live in this body for 96 years. And he ended 10 years earlier. And my simple deduction from my conversations with him about his mission, about his speeches, about his goals and all that is obviously he was unable to
I use the word unable there advisedly. He was unable to convince in this body that we should all behave. And therefore, I believe very strongly that he has taken the other route, and that is to inspire us to tread the path of truthfulness and righteousness and ahimsa through the cosmic domain. After all, if Marconi had not discovered the radio waves are capable of communication, would we be having all these possibilities to communicate? And if Marconi kept that secret to himself and say that you can communicate through radio waves and gave speeches as long as he lived, would we have that capability to understand the power of the radio waves? The answer is no. And therefore, the Mahasamadhi is meant to take a different pathway and a different domain for Swami to achieve his mission. And in this context, I would like to say, remind with the words of Einstein, who said that many people think that intelligence is required to be a scientist. And he said, it is wrong. What is required is character. And that is what Swami for 86 years in the body has tried to convey to us. And now after Mahasamadhi, he is conveying, he has chosen a different route and a method in a cosmic way to communicate that message. And I hope with messengers like the speaker just now we heard, we'll be able to stick to our faith, our reverence, to Swami, in Swami and to Swami, so that we can truly understand and assimilate that we, the Manavas, can become Madhavas. Thank you.
Sai Rama, thank you so much, Sastri Uncle, for sharing your wonderful thoughts as always. Sai Ram, thank you. Sai Ram Uncle, for those golden words. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you, Sastri Uncle. So if does anyone have any last minute questions for Roja, Auntie? If not, on behalf of the Kansas Sai Center, we'd like to thank you from the bottom of our hearts for sharing such divine glimpses of Swami's divinity and for those beautiful songs and bhajans. Thank you so much. It is my great pleasure to share, the days with Swami, and always, it is blissful. So thanks for the opportunity, and thanks a lot, Sai Ram. Sai Ram, thank you so much. And again, a happy Ladies' Day for all the sisters. And, let us all rejoice and try to take the affirmation and start making Swami happy by following his teachings. Jai Sai Ram. Yes, sister, absolutely. Yes. Thank you so much once again. Sai Ram, Sai Ram. And before we chant Mahamrityunjay Mantram, a few announcements is tomorrow we have Veda chanting and bhajans at the usual time, 4 to 4:30 p.m. Veda chanting, followed by bhajans, which are 4:30 p.m. to 5:45 p.m. So all of you please do have to render bhajans. And this Wednesday, November 23rd, we'll be having in-person Swami's 90th birthday celebrations from 7 p.m. onwards, which will be, all of us singing bhajans and devotional songs. So all of you, please do join in person for this blissful occasion. And for those that are not able to attend in person, they can be able to participate through Zoom. And the email has already been sent out, and a reminder email will be sent in the next day or two. So we look forward to seeing you all in person on Wednesday, November 23rd for Swami's 97th birthday celebrations. Now we'll be doing Mahamrityunjay Mantram 3 times, followed by Harati and Vibhuti prayer. Om Sugandhim Pushtivardhanam Purvaikaiva bandhana Mrityur Mukshiyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Varukamiva bandhanan Mrityamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanan Om Shanti 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 Mangalahari. Om Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Parti Maheshwara Om Jaya Jagadish Hare Sashivana Kara Sarva Pranapate Swami Sarva Pranapate Ashrita Kalpalatika Ashrita Kalpalatika Apadbham Dava Om Jaya Jagadish Hare Mata Pita Guru Daivamu Mariyantayu Mere Swami Mariyantayu Mere Nada Brahma Jagannatha Nada Brahma Jagannatha Nagendra Sayana Om Jaya Jagadish Hare Omkara Rupa Vojasvi Vosai Mahadeva Satya Sai Mahadeva Mangala Harati Amduku Mangala Haratulamduku Mandara Giridhari Om Jaya Jagadish Hare Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om
Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Sai Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Sai Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Sadguru Deva Om Shanti 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 Samastalokaha Sukhino Bhavantu Samastalokaha Sukhino Bhavantu Samastalokaha Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Jai Bolo Bhagwan Shri Satya Sai Baba Ji Ki Jai. Paramam Pavitram Baba Vibhutim Paramam Vichitram Leela Vibhutim Paramartha Ishtartha Moksha Pradhanam Baba Vibhutim Idamashayami. Sacred, holy, and supreme is Baba's Vibhuti, pouring forth in brilliant streams display of Vibhuti. So auspicious is its might, it grants liberation. Baba's Vibhuti, its power protects us. Paramam Pavitram Baba Vibhutim Paramam Vichitram Leela Vibhutim Paramartha Ishtartha Moksha Pradhanam Baba Vibhutim Idamashayami. Sai Baba Vibhutim Idamashayami. Om. Om.